Buenos días a Good todos. day to everyone. Gracias por Thank you haberse for inscrito previamente having a signed este up in webinar advance to this sobre webinar derechos de la on the naturaleza rights y of derechos de los nature ríos, and rights of evolución rivers ética y legal. and ethical legal Bienvenidos evolution. todas y Welcome todos, to también a los que everyone, van also llegando to those who are a arriving Facebook through Facebook y a and YouTube de YouTube, International Rivers. the Para YouTube of nosotros International es un Rivers. For gran us, placer tenerlos it's a real aquí. pleasure to have you Igualmente damos here. las And gracias also we y welcome la and bienvenida we a give thanks nuestros to our destacados panelistas. very distinguished Mi nombre es panelists. My Liliana name Guerrero. is Liliana Yo soy Guerrero. directora I ejecutiva am de the la executive Fundación director of Guardaguas de the Ecosistemas Marinos Foundation y Guarrabas Costeros Bocas de of Ceniza y la Ecosystems waterkeeper del and programa a Bocas de Ceniza waterkeeper en la from ciudad de the Barranquilla, Colombia. program in Hacemos parte Barranquilla, de la Colombia. We form part plataforma of the que está platform impulsando en Colombia that una is ley de being put protección de forth in ríos Colombia y with the law esta of the protection of the plataforma rivers. también This está platform conformada por also is made up International of Rivers, Earth international Center, rivers, Sensat Agua um, Viva, la Red Live Nacional del Water Agua, for Life, ACEFIMBO, a number of different groups. Fundación Yumana The y la Humana Foundation Universidad and del the Atlántico. University of Atlanta. Bienvenidos Welcome todas y todos a to este everyone webinar. to this webinar. En la era del In Antropoceno, la the Anthropocene evolución era, de las the corrientes de evolution of pensamiento que currents of prometen por la thought protección that del medio work for the ambiente protection of y the los derechos environment de la and the rights naturaleza of nos nature. han llevado de It has posiciones taken us from netamente positions that are antropocéntricas very a anthropocentric towards visiones a vision that ecocéntricas. is more ecocentric. Desde And in la that way, Conferencia de this Estocolmo en conference that we had 1972 in del Medio Ambiente y el 1972 Desarrollo, que of consideraba que el development hombre and es the a la environment vez obra y was artífice del medio que talking lo about rodea y que los work dos and aspectos, at both tanto aspects, el humano y the el human natural y aspect el and the natural artificial, world and the eran artificial world necesarios were both para necessary in garantizar order to la vida guarantee del hombre y the por lo life of tanto la humans. And as protección del such, the medio protection ambiente of the natural constituía un environment, aspecto it clave was a que key permitiría aspect that garantizar los allows us to derechos humanos guarantee human rights fundamentales that are del fundamental ser humano, for human así como beings, la vida as well misma. as as for life Siguiendo esta itself. misma línea, se And produce following el in this informe de line, la there was a Comisión report Mundial sobre el Medio from the World Ambiente y el Commission on the Desarrollo, Environment and titulado Nuestro Development that was Futuro titled Común, Our conocido Common también como el Future, also Informe known as Brundtland the en Brundtland 1987. Report of Ya con una 1987, posición with a moderada de moderate corte position, biocéntrico en bit biocentric in 1982, la Asamblea 1992, the General de General las Assembly Naciones of the Unidas United reconoce Nations mediante la resolución recognized 377 de with 1982 la Carta 177 Mundial de la the Naturaleza. World Y en esta carta ya letter empezamos a for on nature, observar and then we un began to cambio de observe a posición change in donde se position reconoce que el where hombre we forma recognize that parte de la humans naturaleza form part of y se nature reconoce and el are valor recognized de cada as a forma value de of vida, each su valor form of intrínseco. life as an Y intrinsic por lo form, tanto as intrinsic se life form. constituye este As such, documento this en una guía document moral de los estados en el was taken relacionamiento de los hombres into con the life la of states as naturaleza. far as the Sin relationship of embargo, en humans with nature. Nevertheless, 1992 in retrocedemos 1992, nuevamente a una we posición went back antropocéntrica once con la again to an Declaración de anthropocentric Río, en la que function se with the manifiesta declarations of que rivers, los in which it seres was expressed that humanos constituyen human el beings centro de las constitute the preocupaciones center of relacionadas con el concerns desarrollo related to sostenible. Y por lo sustainable tanto development. And consideran as such, que la it was protección del considered medio that protection of ambiente the es natural vital para environment is garantizar el vital to desarrollo guarantee sostenible y el desarrollo sustainable económico. development and economic Finalmente, en el development. año Finally, in 2009, 2009, la ONU adopta the la UN adopted resolución Resolution 64-196 que invita a los 74196, miembros, a los which invited the estados, member a todo el states sistema de Naciones for all of Unidas the systems in a the United Nations to vivir y promover la live and armonía con promote la naturaleza. harmony with Desde ese nature. entonces And hasta hoy, since that los time up to the diálogos que se han present, the suscitado en este dialogues that have espacio han happened in that space permitido have allowed evolucionar for desde the una evolution of posición a antropocéntrica hacia anthropocentric una position ecocéntrica. towards a En more paralelo a lo que ecocentric ocurría en position. And parallel 1972 con la with Declaración de Estocolmo, 1972 with en the ese año se publica el declaration ensayo that year, del there was an profesor Christopher essay Stone
published by denominado Professor Should Trees Christopher Have Stone called Standing, Should los Trees Have árboles deben Standing, estar en pie, generándose todo un debate en este generating momento a debate, histórico sobre a si el historical medio debate ambiente about debía tener the derechos. environment Y and if muchos the environment should have consideran right. que And many este consider ensayo that that fue essay el primer was antecedente o the argumento first legal argument, en favor the de los legal derechos de la argument in naturaleza. favor of Es the rights así of como desde nature. la And so this is filosofía, how the la ética y philosophy el derecho se ha and gestado un rights have cambio been de paradigma have que led to a permite change of reconocer a la paradigm that naturaleza allows us como to una recognize nature entidad as viviente que a posee living valor entity intrínseco y with por its lo own tanto intrinsic value tiene and as derechos such que los in humanos rights debemos that we respetar, humans must garantizando respect el and goce, guarantee disfrute y the right protección to de los derechos enjoyment of inherentes a ella. inherent En este rights. And espacio in this conversaremos space, con nuestros we will talk panelistas with sobre our diversos panelists temas, about entre a number ellos of different la topics, among evolución them histórica, historical antecedentes evolution, éticos, jurídicos, ethical el and concepto legal de derechos de la naturaleza, ideas, the la concept of evolución o nature, cambio de the paradigma a evolution or partir change de of la paradigm Constitución de based on the Ecuador del Constitution of 2008, Ecuador of principales casos 2008, o main antecedentes cases jurisprudenciales that en el are mundo, of case studies of como el jurisprudence del in the río world, such Wanganui en Nueva as Zelanda, algunos casos the en New Zealand India debate y in India el and importante caso del río the important Turak en case of the Bangladesh. Turak River in Asimismo, Bangladesh. conversaremos So sobre we will modelos de also talk gobernanza, about governance, evolución y evolution, estado de los derechos de la and naturaleza rights en of Estados nature Unidos, in the United Europa, States, Asia Europe, y América Asia, Latina, and Latin y America, presentando el más presenting reciente the most recent reconocimiento en Europa y pues recognitions primero en in este Europe continente and then in this que continent, a través de una iniciativa popular through a popular initiative, legislativa se a popular reconoce legislative personería initiative, jurídica a la laguna del gave Mar legal Menor. personhood to the river Finalmente, and an hablaremos ocean. Finally, we shall también speak de cómo las about leyes en how Estados the Unidos, el laws of the Water United Act and States Wild and Scenic and the Rivers Act and Act, Wild and constituyen Scenic Rivers herramientas Act legales para constitute la legal defensa tools de los for the derechos al libre defense of flujo de los rights to ríos y free a estar flowing libres of the de rivers contaminación. and Sin being más free from preámbulos, vamos pollution. a And presentar then a if there's time, nuestros we will introduce panelistas. our panelists. Contamos con We la count on presencia de the la presence abogada Rizwana of a Hassan. lawyer, Es Rizwana abogada Hassan. registrada ante la She's a Corte lawyer Suprema de with the Bangladesh, Supreme Court of dedicada toda Bangladesh, su and she vida a la has dedicated her defensa del entire medio life to the ambiente y los defense más of the natural necesitados en su environment país. and those who are the most Ha needy in sido her country. merecedora de She's importantes also been premios the como el receiver of Premio many important Ambiental Goldman awards, such as the Goldman Award en el año 2009, in 2009, and Nobel del Medio Ambiente it's the Nobel por Prize for the su environment. destacada And contribución y for lucha por her la conservación del medio ambiente. También ha sido contribution to the reconocida conservation of como uno de natural los environment, 40 she's also héroes been ambientales del mundo por recognized la as one of the 40 revista environmental Time heroes y of the world by the recientemente, Time en el magazine. año And also 2022, recently in fue 2022, galardonada con el she Premio won the award, Internacional de the Mujer de International Award Coraje, of otorgado por Women of Courage offered by El the Departamento de Estado State de Estados Department, the Unidos State por Department of the United su States, valor y for her liderazgo excepcional en la courage and defensa del exceptional medio leadership in ambiente the y las defense of the personas más natural environment necesitadas en and the su most país. needy people in her country. También contamos Also, con la we have presencia the de presence of Constanza Prieto. Constanza Prieto. Ella es directora del She's the Departamento director Legal para of the legal América Latina department de Los for Latin Center, America of the abogada, center. She's a lawyer. magíster She's en a Derecho judge Medioambiental y in the rights Energético y of en Derecho environment Internacional and y the rights Privado. of Se ha energy and consagrado private como una energy. She's experta also líder en been los noted derechos de la as an naturaleza expert en and América leader in Latina y ha nature contribuido in con Latin la America and redacción de also the importantes action network of legislaciones en el important legislation continente, tales in the como continent, such la as ley número the 287 en Panamá 187 y law in la Panama redacción de la and reforma the writing constitucional of the en el estado de constitutional reform Oaxaca, en in the state México, of que Oaxaca in Mexico, reconoce los which derechos de la recognizes the naturaleza. rights of También nature. Also, contaremos we con la have the presencia presence de of Teresa Vicente Jiménez. Santa Aún Jimenez. no se ha conectado en She is not España. connected just yet. She's in Spain. Abogada, She's a lawyer, lidera a en la leader Universidad de at the Murcia University la of Cátedra de Murcia. Derechos Humanos y She's in the Derechos de la School of Human Rights Naturaleza and the School of y es Rights of Humans, catedrática of Nature, igualmente and she's en also a professor filosofía in del derecho. philosophy and Lideró desde el rights. año She's been 2009 a leader since la 2009 iniciativa popular of the popular legislativa que legislative initiative permitió that la allowed promulgación en for the España de la Ley promulgation in 19 del Spain 30 of de the septiembre del Law 19, 2022
of que September reconocer 2022, personería which jurídica en la granted laguna del Mar legal Menor en personhood España. to a river in Spain. Seguimos con We have Monty Aguirre. Monty Monty Aguirre. es Monty la is líder del programa the para leader América of Latina the de International Latin Rivers. Ha American program of dedicado toda international su rivers. She's vida a la dedicated her entire defensa de life los ríos to the en defense of contra rivers de represas y against embalses que dams cercenan el and derecho big al libre flujo programs, de los big ríos. projects that impede the natural flow Fue of the rivers. coproductora del premiado She was documental Amazonía, a Voces de la product Selva of Tropical, y Voices of ha the Tropical dedicado Jungle toda su vida documentary, a and she's apoyar dedicated her a entire life to numerosas support organizaciones en América numerous Latina en organizations in Latin defensa America de los in ríos. defense of the Natalia rivers. Green, de Natalia Green Ecuador, from Ecuador. ya contamos con Nati. We Hola, have Nati. her, Nati. Ecuatoriana, She's from estudió en Ecuador. She Hampshire studied College en in Hampshire Massachusetts, College in tiene una maestría en Massachusetts. Ciencias She has a Sociales master de in la social Facultad sciences Latinoamericana de from the Ciencias Latin American Sociales y School maestría en Cambio of Natural Climático Sciences, de and she la studied climate UASB change. en Ecuador. Fue And presidenta y ahora she es was the vicepresidenta president, now de la she's the vice Coordinadora president Ecuatoriana de of the Organizaciones para Ecuadorian la Defensa de la organizations for the Naturaleza defense y of el Medio nature Ambiente, and SEDESMA. Hace parte SEDEMA, de la natural Global environment. She's Alliance for part the of the Rights of Global Nature, Alliance for the GARNT, Rights of Nature, y fue and she was promotora a promoter una de of las promotoras del cambio one de of the paradigma promoters introducido of the por la paradigm that was Constitución del introduced Ecuador en in el the año Constitution in 2008. 2008. Daniel Stream Daniel es String, abogado, director jurídico she's a del lawyer. He's the legal 40 director Alliance. Antes of de unirse 4040, and como before joining director de Guarequíper as a Alliance, director fungió of también como the asesor Guaranquí Alliance, he externo de also esta worked as an organización external durante más de advisor 15 for años. more than 15 years. Toda su vida la His dedicó al entire life, litigio en defensa he's de dedicated to causas litigation in medioambientales y defense es of profesor environmental universitario questions. He's a de university clínica professor of jurídica clinical en la law Universidad in the de Rice en University Nueva of York. Sin Race más in New York. preámbulos, Without any entonces more speaking, iniciamos we shall con las start presentaciones de with cada uno de nuestros the panelistas en presentation este primer segmento. in this next segment. Cada panelista tendrá Each 10 person shall minutos have para su presentación. 10 minutes. Faltando 2 minutos, yo les Then haré I'll let you know saber when there's para que 2 podamos minutes left so that we can terminar dentro de los tiempos continue estipulados. with the time Finalizando las that we have set aside. presentaciones, en un So segundo in segmento a ya second abriremos segment, la we'll discusión open con algunas preguntas with some puntuales que haré a questions cada uno de that each ustedes y one of you will también pues una offer, and pregunta then general a general para question for responder y conversar entre responding to todos questions and be able y to speak among all of finalizar us, and to después de finalize esto nuestro after this webinar our con webinar with algunas some conclusiones. Entonces, conclusions. iniciamos We'll el primer start segmento the de first segment presentaciones con Natalia Green with de Natalia Ecuador. Green from Ecuador. Adelante, Natalia. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Liliana, compañeros. Thank you ¿Me very escuchan bien? much, Liliana. Can you hear me well? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí Thank es you very un much for placer this estar opportunity for con me. ustedes. It's a pleasure to be here with you. Solamente quiero ver la conexión, Liliana, I porque just estaba want to make sure the connection is. Parece que tuvimos un pequeño problema técnico con Seems Natalia. like we had a little technical problem with Natalia. Demos un segundo para que ella Give me intente a second so that I can conectarse try, nuevamente. give her time to connect again. Qué pena, Liliana, ¿me escuchan ahí? Sí. I'm so sorry. Can you hear sí, me, ya, Liliana? Estaba Yes, cambiando de micrófono justamente para evitar que se corte, discúlpame. I'm precisely Pero changing bueno, so gracias it por does not cut permitirme off. estar All hoy right. con Well, ustedes. thank you very much Muy for allowing me emocionada to de be poder here participar en today este with all webinar of you. junto I'm very honored to be part of this personas webinar tan queridas. along Justamente such me han dear pedido que people. comente un poco They sobre have lo que ha asked sido me la to historia de los comment a derechos de la little bit what naturaleza, has been the especialmente el history tema de cómo of llegaron a la nature, Constitución del Ecuador. nature's rights, Y and quería how empezar diciendo que they realmente arrived este to the Constitution movimiento, of que es un Ecuador. And I wanted to movimiento start saying that súper this interesante, movement que realmente that
started en as el a very 2010, interesting año en el movement que in creamos la Alianza Global por 2010, los Derechos de la where Naturaleza, there fue was un this año en el que alliance, this global nosotros alliance utilizamos for una the rights frase of, que of decía, esta nature. frase de Víctor Hugo, And we que had no hay this nada más one poderoso como phrase una from idea Victor cuyo Hugo: tiempo ha llegado. there isn't Creo que esa frase la anything better utilizamos than muy an idea temprano, allá en which el time 2010, has arrived. porque en el And this 2010 is from teníamos 2010, ya a because at Ecuador that que había year we reconocido had derechos de la naturaleza en el Ecuador that had 2008, pero recognized realmente era the un movimiento rights of nature creciente. in Era un movimiento 2008, creciente but que it ahora was sí podemos also decir a es growing el momento ha and llegado. Creo que todavía tiene que it was estar a más movement en los where medios. Sin embargo, es impresionante cómo ha crecido este its movimiento time had desde arrived. It was very much in the 1972, media. donde Christopher It Stone escribe actually este had started artículo, ¿no in es cierto? Un 1972 artículo donde él when quería this despertar a sus estudiantes article que was estaban published, and quedándose dormidos y les provocó con trying to esta wake up pregunta de qué his pasaría si es que los students árboles with tuvieran this question: what derechos, will happen y if empezó y trees escribió este would have famoso artículo rights? que es uno de And los wrote this inicios de article, los very derechos de la famous one, naturaleza. A on the partir de rights of eso, nature. And from that moment on, hay varios lugares, varios there's been autores que many empiezan a places and hablar del authors tema. that Thomas started talking Berry about this topic. Thomas empieza Berry a escribir sobre el tema. started talking about Con su this inspiración subject, escribe el and libro Wild Law, Corman Cullinan, he wrote que Wild Law cuestiona el hecho de que la with naturaleza Coleman, no sea un sujeto de questioned derechos y que the issue that esta idea nature que la was naturaleza no didn't esté have any separada y legal no sea sujeto personhood, de that derechos nature es lo was que ha provocado separated and esta was not a subject for rights. distinción So tan this absurda que hemos hecho distinction los that seres humanos con la became so naturaleza. absurd, Y that es en el 2006 donde this un pequeño distinction between pueblito que humans se and llama nature, Tamacro and Burro this en came Estados from Unidos small little reconoce derechos de town la in the United naturaleza States, en su recognizing the rights ordenanza of municipal. nature in Es its así como nosotros llegamos municipal al ordinance. 2008 y contándoles un poco Then cómo we fue la arrived to historia del Ecuador. 2008. I'll En let el you Ecuador know a little bit about the habíamos history in pasado Ecuador. por un We periodo had muy been grande de through a inestabilidad period, a política, la very dolarización, big cambios period de of presidentes. political Se venía instability. se vota, ¿no es cierto?, por un presidente que ofrece una asamblea It's been constituyente, a disuelve new el Congreso president Nacional voted for a y empieza un constitution proceso constituyente process. en el que yo creo que los In this ecuatorianos estábamos muy process, esperanzados de Ecuadorians, we were plantear very un nuevo hopeful país, del to país que start soñábamos. Es más, putting el together a ejercicio new primero que idea, a hacen new los paradigm of our asambleístas country. es eso, ¿no? Es un And ejercicio de qué this es is del what país the que assembly was soñamos. about. It's Y about entre building the todas estas country that ideas, we dreamt. estábamos, si les hago And under that memoria, idea, 2007 Ecuador había planteado in la iniciativa Yasuni 2007, TT para Ecuador dejar el had petróleo bajo started tierra. an initiative to Estábamos keep empezando a darnos cuenta de oil la biodiversidad underground, que and implicaba we started to ser, realize el estar en nuestro what territorio it meant nacional, to be within la our territory, responsabilidad this national que venía territory, the con esa responsibility that we biodiversidad had with this y también biodiversity in la this land, responsabilidad que and venía also the con, por ejemplo, responsibility el that peor came from desastre ambiental ocurrido en la the Amazonía, que fue el worst derrame de la Texaco, que environmental todavía es un disaster, tema this pendiente en el Ecuador. Texaco Es en este contexto en spill el that que se happened empiezan in a discutir los Ecuador. derechos And de la so this is the naturaleza. context where the No rights es of un nature started to movimiento y become a una discussion propuesta que topic. surge desde las And this bases, es proposal decir, comes no es from que the surge por un basis. It gran doesn't really movimiento come because of ambiental a o indígena que lleva great esta propuesta a la environmental constituyente, muy por el contrario, de cierta manera movement. surge It desde was varios actually espacios en la different. It constituyente started y se happening in impregna different muy spaces in the rápidamente en el constitution movimiento indígena, en el process, movimiento and ambientalista. it El movimiento gets indígena, me impregnated acuerdo very much in the claramente que ahí indigenous en el movement, the 2008 environmental movement. algún In dirigente me 2008, decía, pero usted está this leader queriendo would meter tell este tema me, de los derechos de la "You're naturaleza trying to push this y todavía topic no of, lo tienen", me preguntaba, you know, ¿no? the Y era rights of tan obvio y nature, tan but evidente que obviamente la he would naturaleza tell me, but tenía y you still debía ser don't sujeto have de it. derechos y cómo es But posible it was que este pretty obvious instrumento that this tool, occidental, que es la this Constitución, Western no tool, which is implique the y no reconozca Constitution, los derechos de la does not naturaleza. imply and does not Es recognize así que nature's rights. en So un esfuerzo por in this democratizar a la effort to, constituyente, por you know, make democratizar una this voz que, si bien es constitution cierto, writing a en censos democratic el movimiento process, indígena solamente representa, los the pueblos indigenous indígenas solo representan movements el 7%, only nosotros hicimos un represent recálculo 7%. que más o When menos we were puede trying llegar to put hasta un together 14% this, de la población indígena en el Ecuador. Sin embargo, la what was the cultura en el percentage of Ecuador es muy indigenous indígena, somos population in mestizos, Ecuador? está muy There's a implícita en lot nuestra of cultura, mestizo y esta idea population, de que la but the naturaleza es indigenous nuestra are very madre, much implied in es our una madre a la que hay population, que and respetar, a we la que hay see que nature proteger, as no mother, estaba de a ninguna mother that needs manera to be protected, inserta and y this was not plasmada en el anywhere. instrumento It wasn't constituyente. Es así inserted. It como wasn't después de embodied in this process incluso of mucho writing the debate, de Constitution. So conversación, there was de a un lot of famoso artículo de Eduardo debate, Galeano que se conversation. There llama was La this naturaleza famous no es article muda. by Eduardo Ese Galeano día, where ¿no it es cierto?,
el 10 de nature abril is de not 2008 new. se reconoce más de 94 de In los 2008, 112 it is asambleístas de la Asamblea recognized that Constituyente most of pasan y the votan a favor del assembly artículo members 10 go de la ahead and Constituyente que dice vote in que los favor seres of humanos tienen Article derechos y que la 10, naturaleza tendrá where los it derechos que le states otorgue la that Constitución. Más adelante se there's human escribe el rights capítulo and that 7, the que es rights of del nature will be capítulo established in the 71, artículo Constitution. 71-74, que And the otorga los Articles siguientes derechos a 71, la naturaleza: 74, el derecho it does give al nature mantenimiento its rights, de and sus ciclos evolutivos, this el derecho a evolution existir, el cycles, derecho a la regeneración right to integral, exist, y esos derechos son its right to extremadamente importantes porque comprehensive pese a que reconstruction, no and pudimos y no these hemos are all logrado rights that were ese given. cambio de paradigma We inmediato weren't que really buscábamos like en el 2008, ¿no es cierto? being able El to Ecuador produce todavía this es un change of país paradigm that we were extractivista looking que for ahora in que se le acaba el petróleo 2008, busca a la like minería Milo como una Kunoshoto has alternativa, ¿no es saying, cierto? A pesar de eso, thinking hemos about an logrado en los alternative, últimos but this, 14 in años spite of that, más in de 14 years, 56 we casos have que been están, able to put together 56 juzgados cases en la justicia that have been ecuatoriana, tried la mayor within parte de ellos a favor de la Ecuadorian laws naturaleza, y se han in logrado favor of nature. grandes And avances como there's been el great pare de advances as hidroeléctricas, por ejemplo, que estaban stopping afectando hydroelectric dams a flora y that have been fauna, affecting el apagar mecheros en la the Amazonía fauna ecuatoriana and the cuya vegetation, and quema also afecta la vida y la salud de las poblaciones stopping humanas y no humanas. Se ha logrado, por ejemplo, este gran fallo que si es que agroforestal ustedes no lo han fires visto that todavía, also affect very les much recomiendo the definitivamente, que es el fallo de los environment. cedros, en donde un Also, bosque the protector ruling on como cedros, los on cedros, this un bosque protector protector que forest. desgraciadamente en Ecuador los bosques protectores In Ecuador, son the libres de the ganadería protector y forests libres are de free agricultura, pero of no libres de stock, minería. but they're not El free juez of constitucional mining. Agustín Grijalva justificó So la Agustín prohibición de la Grijalva minería en el bosque justified protector Los the Cedros por su extremada prohibiting biodiversidad a y por la moratorium protección on de los derechos mining de la naturaleza, on behalf evidenciando of que the la rights of minería nature y and making sure that it la was extracción minera proved no iba de la that mano de the una garantía de los derechos de la exploitation, the naturaleza, mining especialmente en un exploitation lugar was tan biodiverso. against the Y de ahí, nature como les and digo, nature's tenemos rights and más de any 56 casos que space. ahora So protegen we los have many derechos de la cases like naturaleza. that Esto now definitivamente en el protect the rights Ecuador of ha nature, sido and this is something una that in revolución Ecuador jurídica. Ahora has been planteamos y a litigamos legal revolution. constantemente sobre Now what we estos do temas. is we Estamos establish trabajando en these un caso cases. con Right now respecto al we're tema de putting together this las one ranas. case De nuevo, la on minería the es space of las ranas. un Again, potencial, mining una amenaza is potencial que afecta potential al valle threat de Intac, un valle for the extremadamente Valle del biodiverso, Intac, y donde which se is a pretende very hacer minería biodiverse metálica a space, gran escala. and they Esta want to minería, put together los metal científicos han mining encontrado a on dos a great ranas scale. que se consideraban extintas And it's y called que las su vida ranas está en because peligro si es there que were se desarrolla frogs esta that were mina. found there Entonces that ahora estamos in litigando danger of a favor becoming de estas extinct. So ranitas, we're trying que son to especies paraguas, ¿no rule es in cierto?, de una favor gran for cantidad de especies these que tiene el Valle frogs. de They Intac are por los sort of derechos an de la umbrella naturaleza. species Digo, for a esto lot Estamos of a 2 other minutos, species. perdón, Nati, estamos a 2 minutos. A 2 You have minutos, 2 listo. more minutes, Entonces, Nati. definitivamente Okay, perfect. este avance So, jurídico yes, es definitely completamente this revolucionario legal y advance is definitivamente completely creo que esto ha contagiado revolutionary, a gran and parte it del is mundo. Ahora tenemos a to a great part of 37 the world, países and que now de we have una u otra manera 37 countries reconocen que la naturaleza es that in sujeto de one way or derechos, another y esto they're es extremadamente recognizing importante. nature as a Digo subject of 37 rights, países and this is porque very el important. And I Ecuador, say 37 desgraciadamente, countries. queríamos Why que do I Chile sea say el this? segundo, pero We desgraciadamente wanted sigue siendo Chile el to be único the país second que one tiene after derechos de la Ecuador. naturaleza en su constitución. Pero existen países que But tienen there's leyes been other nacionales, como lo countries es el that caso de have Bolivia, como es el national caso de laws like Panamá, ¿no es Bolivia, cierto? Tenemos a Panama. varios casos, a varios países que tienen We ordenanzas have many municipales, countries es el that caso de also Estados have Unidos, municipal es el ordinances caso in the case of the United de States, Brasil, y muchísimos Brazil, casos que asumo and many other todos cases that los magníficos I'm representantes que están assuming aquí that de most of International the Rivers van a hablar representatives más sobre el here tema de ríos, in international pero rivers will be talking more son about casos en los que se ha rivers, reconocido but these are los cases where it's derechos been a recognized ecosistemas. Entonces, el the derecho rights a of ríos, el derecho a la ecosystems. Amazonía, So it el would be derecho a rivers, ecosistemas es un tema and que the está en boga, Amazonas que va is part of creciendo, this. And so y que hoy this is por hoy something that is tenemos a growing, that is 37 países becoming que reconocen popular. derechos de la We have naturaleza de una u nowadays otra manera, 37 y a countries that 42 países somehow que tienen experiencias de defend the rights of ecojurisprudencia. nature and Hemos that lanzado have justamente experiences a pocas eco semanas legal un monitor que se cases. llama We've Eco-Jurisprudence been Monitor. Les voy a poner en un producing the momento más, también está en la eco-jurisprudence página de GARN, monitor. donde I'm ustedes pueden also ver cómo going to este share that on the movimiento chat. ha And this is also proliferado, within se ha the page. extendido de una So this manera is a movement muy that has grande. extended Todavía no and creo que estamos expanded en in a un big way. mainstream.
crea que el rato que we're not logremos yet que los derechos de la naturaleza mainstream, estén en but todas we partes, do want that lograremos este cambio tan deseado de nature paradigma rights que se are necesita. everywhere, and Sin that embargo, this esto está change of creciendo y a paradigm mí me gusta mucho decir happens. que el But movimiento de los I'm derechos de happy la to say naturaleza, y that cuando this vean is el mapa growing, me van a dar la razón, and you es may, una cierta tipo de agree with acupuntura me when que you estamos see haciendo al the planeta, map. ¿no? It's Porque sort hay of estos an puntos acupuncture de calor, ¿no process es that cierto?, we're en todas seeing partes del when you mundo see the donde map. It's esta like these transformación que viene del spaces territorio de and las personas points that empoderadas you can está see. ocurriendo en These gran are parte del territories planeta, where y people es are por being eso que empowered, me and this alegra is mucho, y happening all gracias over the Liliana planet. por And that is why I'm permitirme very glad, abrir I'm very este happy, interesante Liliana. webinar, porque mientras más Thank you podemos for difundir allowing esta me to palabra, open this webinar, muchísimo because mejor. Así as que se long me as we cumplen mis can 2 minutos, continue to Liliana, y spread muchas out gracias por this la word, oportunidad. so that's my minutes, and thank you very much for Gracias the a ti, opportunity. Nati. Thank you, Nati. Excelente presentación y apertura Excellent de este webinar. presentation and opening Bueno, of a this webinar. continuación All right, seguimos con now we're Monty going to Aguirre continue de with International Monty Rivers. Aguirre from International Ya, Rivers. muchas gracias. Solo confirmar, por favor, si Yeah, está just wanted to confirm. el share screen. ¿Está bien? Can you see my share screen? Ok, vale. Okay, great. Bueno, muchísimas gracias. Okay, thank you Realmente very much. para mí me da mucha satisfacción estar con todas las Very compañeras y el satisfactory for me compañero to en be este here with webinar. everyone in this webinar. Bien, de ríos silenciados a ríos con derechos, On pero antes de eso silent quiero rivers decir and una cosa. to rivers with rights. I wanted to say about Filogonio something about Martínez this Merino presentation. fue asesinado este Filodeno miércoles Martínez pasado, Medina que es was parte de la assassinated historia de la last defensa Wednesday. This de is los ríos. part of the history of Esto the en Oaxaca, defense of en el rivers. This happened contexto de la in defensa del Oaxaca in Río the Verde, context of en the contra de defense la of the Green construcción del River, Rio proyecto Verde, Paso de la against the Reina. Y building como of the como project Paso de la Filogonio Reina. tenemos And as muchísimas, Filogonio, we have desafortunadamente, muchísimas más many, personas, many, guardianes y unfortunately, guardianas many de los people ríos que that han are sido guardians of the asesinados, rivers sus and that have voces been calladas de assassinated, alguna their forma, voices silent in por some defender way los ríos. Pero entonces, ¿qué because they were está defending the pasando? rivers. Los ríos, de So ríos what is silenciados a happening ríos con derechos. when we talk about silent rivers Bueno, un to poquito rivers with sobre rights? International Let Rivers, me pero creo tell que you a little muchas bit about personas ya international conocen, rivers, 35 but años I believe trabajando most por la people know protección about this. We've been permanente de working los with the ríos del permanent mundo, protection of defendiendo rivers for derechos over de las 35 comunidades years que ellos and the rights of the communities dependen. that El agua depend on them. supremamente The water importante, is parte de, supremely digamos, todo important territorio es parte de una for cuenca, any todo está modelado por any el agua que territory fluye, near a etcétera. No voy a entrar en watershed because muchos it just, detalles al I'm not gonna respecto. talk about Y many los details ríos on vemos this, que but son this is the ecosystem of los más watersheds. amenazados por la The actividad rivers are humana. the most Y threatened ecosystems estos due sistemas to human de agua activity, dulce, los and más this, degradados del mundo, you know, lo vemos water ya en las ecosystems are the noticias most desde hace degraded tiempo, gran in the preocupación a nivel worldwide, and it has created internacional, a great nivel worry on nacional, international por la level and national contaminación levels, residencial, la given the contaminación industrial, contamination brought from también residences, por from la industry, construcción de grandes and represas also solo en the Europa, y building of great pongo aquí Europa dams. nada más porque es And el dato más actualizado. in Tenemos Europe, for 25,000 example, we have this represas. El updated último data. dato que We have recuerdo a nivel mundial es de 25,000 85,000 represas, dams. algo por allí, la gran mayoría It en la was China. Y por supuesto, somewhere los 80 to impactos que estos proyectos, 85,000, que esta most of them in contaminación China. ha traído So a los the ríos impacts es of bastante this alta. Tenemos projects los to the ríos, rivers muchos is ríos high. We have que ya no many fluyen rivers al mar, ya that no no llegan al longer mar. Más flow. del They do not get to the 60% ocean. fragmentados, They've been y muchas de las fragmented up especies, su 60%, biodiversidad and también many of the afectada species y and its biodiversity is disminuyendo affected cada vez más. and Pero, ¿qué es lo que continue ha to estado decrease pasando? even Los more so. guardianes y las So guardianas what de has los been ríos happening? So han the guardians existido of the por rivers, mucho they have tiempo. existed for Eh, much time, y a quiero dar long una time, and I pequeña pasada por cuáles han want sido to los go mecanismos through de what has protección y been the restauración a los mechanism of cuales se ha protections acudido, and ¿no? restoration Tenemos, for rivers. digamos, primero mirar Firstly, dentro de las would leyes, las be políticas looking within the nacionales, laws and cuáles son los the mecanismos de protección national y politics. restauración. What have been the Esto es mechanisms for supremamente protection importante, and ha sido restoration? This is supremamente very importante important para and lo que has been existe de very protecciones, important when it comes pero to también es protections. supremamente But it is importante also very important para los in casos de order derechos de los ríos. ¿Y en to qué look at the consiste? Hacer cases of encuestas, each inventarios, river and catálogos. Y its esto ya lo rights. So estoy diciendo it de una means forma about de las creating cosas que podemos catalogs, ir haciendo, ¿sí? inventories. Ver And cuáles so son this los is the kind of stuff
stuff that sobre we los can start valores, doing. los What criterios have been the attributes, the para values, la and the defensa de los criteria for ríos, the sus valores defense escénicos, of rivers? recreación, vida Is it silvestre, a histórico, scenic pesca, value? Has it been geológico, etcétera. recreation? Has it ¿Cómo been se da esa fishing, implementación geological? And how that de los implementation mecanismos de comes together protección? on ¿Cómo se da these la mechanisms of financiación? protection and ¿Cuál es la restoration, participación financing? ciudadana What has y la been the educación? citizens' Comunicación es algo muy participation and importante. Entonces, estos son elementos para communication? These are tenerlos en all cuenta, elements that we tanto a must nivel take into nacional e consideration, both internacional, ya que hay on a muchos national ríos and international level, because there transfronterizos. are many rivers that are Daniel va a also hablar más crossing borders. tardecito sobre la ley de Estados Later on, Unidos, pero creo que it's es been súper talked, importante it will be reconocer talked, the que national fue law on the creada en United States, and just 1968. recognize that it Entonces, was created in no comenzamos de cero, ya 1968. tenemos We algunos don't start elementos from para zero. We la have some protección de elements ríos. already for the protection of También desde rivers. Also, 1976 since 1976, en Europa esta in serie de Europe, protecciones this series of protections came about que están realmente o that have dentro de been la ley de agua, cuando hay países con ley sort de of agua o ley within de the recursos law for hídricos, ¿no? waters or El the Código law de of Medio Ambiente, hydrical dentro resources de esos, or digamos, de esos parámetros, ¿no? Y también environmental, quiero dar a either conocer within those las instancias parameters, the globales, different un laws. llamado, sobre todo en And términos also de calling represa, on the de global que los ríos instances when it fluyan comes libremente, precisely on que dams existen en el and the mundo. rights for them to Para mencionar, flow freely. importantísimo This is very ha sido la important to mention resolución del the Congreso de resolution IUCN on con the relación al Marañón, con Congress of relación al Congo. IUCN También avances related to the Congo, en el World and there's been some Heritage advances Sites, too, also los on sitios de patrimonio World mundial Heritage dentro de las sites on Naciones this Unidas. Hemos podido sites of empujar un poco el safeguarding peldaño, digamos, by UNESCO, y and nuestro esfuerzo ahora, y this nuestro quiere decir de todos effort. ustedes, de And muchos when de I say nosotros our aquí effort, it's presentes, also, it es involves many of us ver here present que today. dentro de And la that is to see COP27 that within the no exista más COP27, financiación there para isn't proyectos de any represa, more sacarlos de ahí financing como for proyectos dam limpios, projects. ¿no? And these are Pero ¿qué usually pasa? expressed Entonces, as ya Nati clean nos contó energy. sobre So cómo Nati entran los derechos de la already told us a naturaleza little bit how nature rights start within a nuestra visión, ¿no? Y lo importante que start esto ha appearing sido, within our y lo vision, and how importante que ha important it sido la has been, figura de and also guardianes how y important it's guardianas de been, los this ríos. figure, this Y por supuesto, person, this como of ella también guardians, decía, los right? ríos son So as I was saying, ha sido un algo, ha sido rivers, un enfoque particular, un there's movimiento que been a está particular continuamente focus, a creciendo particular en todo el approach mundo. in this movement that Cuando continues to grow tenga la along oportunidad en the el world. sitio de And International when you Rivers have an tenemos un mapa opportunity in the que website of intentamos International seguir Rivers, we have actualizando this one sobre los map that diversos casos would like y to también una continue publicación al updating on the respecto. many ¿Y cuáles cases, son and los also derechos there's de a los ríos? Sé publication que regarding that. Constanza So va a what are the hablar más rights sobre of ellos, rivers? I know that pero el Constanza derecho will a be talking fluir, more about derecho a that, realizar but the funciones rights esenciales mainly are dentro de the su right to flow, ecosistema, a to estar libre de realize functions that are contaminación, essential to the alimentar y ser ecosystem, alimentado to de be free acuíferos of sostenibles, contamination, a la to biodiversidad be nativa, able to y por ahí feed vamos, itself ¿no? and be fed Diversas through the different aproximaciones species. de qué forma sucede, And entonces there's se also dan, los some other derechos se dan, approaches that are o digamos diverse. los casos o las Where is it that situaciones these a través de cases evolve negociaciones, and the como tal situations? vez It could be either through Constanza va a explicar negotiations, con el caso Constanza would Wanganui, explain ¿no? with the A nivel Wanganui case. constitucional, It could como also ya be on a escuchamos, con constitutional level, leyes as we have municipales aquí en heard Estados before, Unidos, with en these algunos casos municipal tenemos laws esto, in the también United en States. We Canadá, have some of con those las leyes cases. de los pueblos Also in originarios, Canada, ellos with the y laws ellas of mismas original también peoples desarrollan sus or indigenous protecciones people. They dentro are de also sus developing their rights actas within constitutivas their a nivel de constitutive leyes, acts and y decrees esta and the level of constitución laws. And this digamos, esta also this acumulación de constitution, this jurisprudencia se vuelve jurisprudence supremamente accumulation importante becomes very important para when it como comes decía to, Natalia, o as dentro del Natalia was contexto de las saying, palabras de ella, ese cambio de using her words, epistemológico y teórico al these respecto. Y unos epistemological and principios, los principios theoretical que más, changes. And here digamos, are se some usan, y principles Constanza entrará en más that detalle, are pero a mí used. me gusta Constanza will mucho go more el into principio detail, de but I indubio like pro natura, aquel que the habla de que principle of cuando en indubio duda pro de aqua, cómo será el and it says fallo, and pro entonces es un natura. fallo And a this is favor about de la a ruling, naturaleza. right? When there's a Pero ruling in favor ¿qué es ser of sujeto de nature. derecho? But Podemos what is irnos it to be a la to have definición, pero legal yo creo que personhood and to lo be que a mí, subject of rights? lo que más What me parece happens to importante me, aquí what es I lo believe it's siguiente, important y here es is que the nos hace following, hacer and this toda is una that reflexión. it just leads Esto us to de this derechos de la reflection naturaleza, derechos de los regarding the ríos, porque nature's nos rights empezamos a and darnos rivers' cuenta que rights, because we start cómo es que realizing that ordenamos la how is it realidad, that we qué es order lo que quiere decir lógica, reality.
¿Y What lógica does it para mean to quién? be ¿No? logical? And Nace- logical to who? digamos, Occidente nace con unos When the principios Western world is ontológicos, born with these ontological vemos principles, we see y va generando sus propios how it marcos, starts ¿no? Estos generating principios its own framework ontológicos. through these ontological Podemos principles. aludir a And tres, there we digamos, could definirlos como relate to tres, three of que them, son por la identidad, which ¿no? is La no contradicción y no identity, al tercer no excluido, contradiction, pero como nos damos and cuenta, no to todo be eso está excluded. But as we dentro can de see, un paradigma, this los is all mismos within a principios paradigm, the ontológicos same también que ontological definen principles la that realidad, que define definen la reality, verdad, que that definen define the la truth, lógica, that define the están logic. también These are muy, all digamos, very Minuto. much. ya, ok, gracias. You have one Bien, more minute. Okay, that's el fine. caso Wanganui, un This is the caso de Wanganui case. negociaciones, This is a el case of caso del Río negotiations. Atrato, un caso Rio de Atrato, ir a this las is cortes, another case judicial, to go to lo that mismo would que be el taken to caso de la courts, India, the same en as el the case in MACPAE, India. There's also the un Magpie caso River de, in digamos, Quebec. ordenanza This is municipales y another case of dentro municipal de los, ordinance la and Constitución de los Pueblos within the Indígenas, así Constitution como en el of CAMAS indigenous también. peoples, La figura de as well as guardianes with de the los ríos Klamath River. supremamente So this is the importante. figure, the guardians of the rivers is so Y important. en And términos de also, leyes, esto es un in terms of avance, laws, there's this advance that's con been el happening. Earth Law There's this Center law, y this Earth national Pride law trabajando hacia with una ley Earth rights. nacional de derechos de los They are ríos, working in Serbia towards a national law en donde la figura to de defend the guardianes y rivers, guardianas es where the figure supremamente of importante. guardians would Perdona, be aquí se me pasó rápido. completely important. Pero Sorry, también I en just passed Colombia, through those, but yes, digamos, also el in proyecto de Colombia, ley de the conservación y project protección de on ríos, conservation and protection of rivers, tenemos un comité de impulso we have a y esta committee ley actually va for yendo this, también and this law hacia is los also derechos de los pushing ríos. towards the Bueno, no quito más tiempo. river Muchas rights. gracias. All right, so I will stop right there. Thank you very much. Gracias, Monty. Thank you, Por Monty, introducirnos en el for tema del introducing movimiento us de to los this derechos de topic los of the ríos movement of y rights of rivers, mencionarnos and to los mention principales some casos of a the nivel main mundial. cases A worldwide. continuación, Now, damos la we palabra would like to a pass it nuestra to invitada Rizwana our Hassan, guest, Rizwana quien Hassan, nos who hablará will speak to us del caso del río about the Turak en case of the Bangladesh, Turak River una in sentencia Bangladesh, sin which was a precedentes ruling que without permitió precedent además that allowed que se reconocieran a todos the los ríos de all of ese the rivers país of that como country to be sujetos recognized de as derechos en el subject año to rights in 2019. 2019. Adelante, Rizwana. So please, Gracias. Bismara, thank you. Thank you so much. Thank you so much, Liliana. You see, before getting straight into the Turak River, let me share with you the context on the basis of which the court actually acted and the other legal context that we have in hand that we can perhaps use for getting more such judgments in other parts of the world. You see, we always talk about the Stockholm Declaration and the Rio Declaration, but all the soft and hard laws on environment are very much anthropocentric in nature, with the exception perhaps of one particular law, and that is the World Charter for Nature, which is a 1982 document where the United Nations General Assembly actually agreed that nature shall be respected. The opening sentence of that charter is respect for nature and its essential process. So that particular charter was voted by 111 countries in favor, with USA opposing it. USA did not support that declaration. And the very first principle is nature shall be respected and its essential processes shall not be impaired. So if we agreed to that, we could have actually saved our river from the destructive embankments and all the other structural interventions that we are doing. Having said that, if we go to the Rio Principle 1, that has talked about sustainable development. And to the best of my understanding, this is a notion that is most badly exploited throughout the world in giving legitimacy to any sort of in actions that the government thinks is development.
So whatever they think is development, they call it sustainable development by doing the paperwork right. So basically, what is getting passed as development projects are being termed as sustainable development, but all the tests of sustainable development are not passed. You see, the recent resolution of the Human Rights Council and the United Nations General Assembly on people's right to nature is important. Although they are anthropocentric, these rights do not actually come without duties. As we lawyers say that, and as the political scientists say, that every right comes with a corresponding duty. So when we start looking for the duty that comes alongside our right to environment, that perhaps should help us in arguing before the court for rights of nature, because unless we give right to nature, it gets very difficult for the people to enjoy a sound, healthy, clean, and sustainable environment. Now, on the Turag River, what happened was, it is a river that flows by the side of Dhaka. Dhaka is the capital of Bangladesh, and it perhaps is the only one capital of the world that has 7 rivers flowing through it or by the side of it. Despite having 7 mighty rivers, our rivers are rivers, they're not canals, they're not lakes, they're rivers. So despite having 7 rivers flowing through and by the side of Dhaka, we, the people of Dhaka, are moving far away to get water for the dwellers of Dhaka from other rivers, which means that we have polluted all the 7 rivers of Dhaka to a level where even treatment of the water will not bring them anywhere close to the standard of potable water. And the water of Turag River looks pitch black. All the industries are draining their industrial effluent into the river without any treatment whatsoever. We do have Department of Environment, we do have the River Protection Commission, nothing doing. So when when there was a newspaper report saying that Turag is about to be declared dead, that is when it drew the attention of the court, and the court requested a lawyer who then filed the petition. And then the court said that rivers are not to be taken as personal property. They have to be taken as public property. And the public property has to be managed with the elements of trust in it. So these are trusts that we should be protecting so that not only the present generation, but also the future generation can reap the benefit of this ecosystem. And the court emphasized on polluter pays principle and precautionary principle because it was heavily laden with pollutants coming from nearby industries. And as my previous speaker was saying, that this is the 3rd time that a river has been declared as legal person, meaning that if there is any harm done to a company, we file cases against the directors of the company. Similarly, if any harm is done to the Turag River, the agencies that are responsible for protection of the river Turag in public trust as public property will be held responsible. So after Colombia, after the Uttarakhand High Court, this was the 3rd judgment which declared the rights of rivers. But the Uttarakhand judgment that declared the Yamuna and the Ganges River as legal persons, that has actually been stayed by the Supreme Court of India, and it stays like that. I don't think a final outcome from the court has yet come. So when we talk about getting judgments, I think we have started to get judgment. In New Zealand, the parliament has come forward to give legal recognition to nature. In Canada, things are progressing, but that's not a global thing that's happening. And if you ask me about the challenges, I would say that it's rather the development version, the current development narrative, which is very myopic, which only calculates the annual GDP, but it misses out on how much we are losing on GDP because of environmental contamination and pollution.
as I said, any development that the government thinks development gets stamped as sustainable development without passing the tests of sustainable development. So as to say, people get information about development. The EIA process, the objectivity of the EIA process, people's right to participate in decision making, and people's right to seek redress whenever their environmental rights are violated, and their environmental rights are dependent on nature and natural resources. So I think we need to change the development narrative so that the first principle of the World Charter for Nature is respected, and that is about respecting the nature and the natural processes. I think the present development narrative puts environment into contradiction with development. So it's right to development versus right to environment, whereas the narrative should be following Rio, right to development and right to environment. I don't think the value of the World Charter for Nature, for respecting nature and the natural resources, are respected in promulgating laws in the national level. However, the laws that we have on protection, conservation, preservation of rivers, hills, forests, if they're implemented properly, we could gradually develop that respect for nature in the development process. Thank you. Thank you, Rizwana. A continuación, Now, following, seguimos con Constanza. we continue Prieto. with Constanza Adelante, Prieto. Constanza. Please, Constanza. Muchas gracias, Liliana. Voy a Thank you so much, compartir mi Liliana. I'm going to share presentación. Ustedes my me dirán, presentation. sí, la pueden ver correctamente. I hope you can see it now. ¿La pueden ver correctamente? Can you see it? Sí. Yes. Sí. Perfecto. Bueno, Okay. mi nombre Well, es my Constanza name Prieto. is Constanza Yo Prieto. soy la I am directora legal the para legal director Latinoamérica for Latin America de of the Earth Law Center. Earth Law Law Center es Center. una The Earth Law Center is an organización organization, no a gubernamental que se non-governmental encuentra organization that que is tiene como located, objetivo it has as a avanzar goal en la the adopción y el advancement of reconocimiento de los adopting derechos de and la naturaleza recognizing rights of alrededor nature del mundo. in the entire world. Estoy And muy agradecida I'm very de grateful formar parte to be part primero of del comité de impulso this de esta first ley committee to que put tiene forth como this objetivo el law, reconocimiento de los which has a derechos de los goal, ríos the en Colombia, y estar reinterpretation aquí siendo of parte de laws in este Colombia, panel and to con be tan part of this destacados panel panelistas. with such distinguished panelists. Hoy día quiero darles una Today, I would especie de like to overview acerca de los derechos de la naturaleza y cómo talk about los the rights derechos of de la nature and how the naturaleza en rights of estos, nature in, digamos, desde el we could say, 2008 han since ido 2008 modificando have been el derecho modified, medioambiental tradicional y the cuál ha sido su traditional environmental contribución rights and what has en been the derecho contribution medioambiental. in environmental laws. Primero quiero partir First, I'd hablando like to acerca start by cómo speaking ha sido el about what crecimiento de los derechos de has la been the growth naturaleza of en rights el of nature continente in americano. the American Pueden ver continents. aquí You can see un here mapa, a mapa que me parece a a mí map muy interesante that is very interesting acerca about de la adopción de los the derechos de la adoption of naturaleza rights of nature en el mundo. in the Como vemos, el world. 80% de las And as we can iniciativas see, de los derechos de la 80% of the naturaleza se initiatives on the rights of encuentran nature are found radicadas en el continente in americano, tanto en los North and Estados South Unidos, en America, the United Centroamérica, States, Central como en America, Sudamérica, as well as South ya America, sea aprobadas o en and that they either discusión, have been lo approved or que under discussion. nos da una tremenda And responsabilidad that's a tremendous acerca del responsibility crecimiento as y far as the también growth cómo se va and desarrollando also how y qué les vamos mostrando al mundo en el fondo sobre how los it is being derechos developed de la in the naturaleza. world as far as La the rights of mayoría de las nature. The iniciativas que se majority of the encuentran en initiatives that can be discusión found tienen under como objeto el discussion reconocimiento de los have derechos as de a la goal naturaleza the en su recognition totalidad. of natural rights Pero completely. se But ve poco a poco we can see little que by se little va that especificando algunas, they are specifying algunas normativas buscan solamente some reconocimiento de ríos, norms otras looking at the rights of rivers, and ecosistemas some of them precisos, are specific etcétera. ecosystems, Entonces, de a poco vamos etc. viendo So que los derechos de
naturaleza see se that van rights of especializando. nature is specialized. Contrariamente a lo que podríamos creer, And what Estados we can Unidos es el say líder is the global United en la States is iniciativa de the reconocimiento de global los leader derechos de in naturaleza initiatives of the y recognition of rights of el nature. 38% de las iniciativas 38% globales de of derechos de the naturaleza global se encuentran initiatives en los Estados are Unidos. found in the Eso no United quiere decir States. So this necesariamente doesn't mean that que han sido aprobadas, pero sí they've all existe been approved, but muchos proyectos que están there are many radicados en los Estados projects Unidos in the y United luego están States seguidos por for Ecuador y discussion. And then we Colombia. look at followed by Ecuador and then Colombia. Solamente el 18% Only de los 18% derechos de of the iniciativas initiatives sobre on los rights of derechos de la nature naturaleza reconocen creencias recognize indígenas indigenous beliefs en estas in these en estos proyectos de ley legal or o ya acts or sea projects or sentencias legal judiciales proposals. y solamente el And 2% only son específicamente 2.4% legislaciones indígenas, are lo cual tiene specifically que on hacernos indigenous reflexionar un initiatives. poco So that should acerca give de us esto, thought porque el about origen the normalmente origins de los derechos de that naturaleza normally if está the rights of radicado nature are en based muchas de in las creencias indígenas. many indigenous Y beliefs. una de las And principales one of motivaciones por la que the se main originan motivations el reconocimiento de los for derechos de la adopting rights of naturaleza es nature precisamente para is ayudar to be able to a la go together implementación and del support derecho with a the un medio ambiente implementation sano. of a healthy Em, environment and the Bueno, implementation of a healthy una de las environment. Well, caracterizaciones de esta this disciplina is the desde characterizations 2008 of vemos evolution que since pasó a 2008. We ser de un see that movimiento, como lo this has decía been a Natalia, como movement, más bien as Natalia was saying, filosófico o de as it's a pensamiento, philosophical a una movement, it's a disciplina movement of bastante thought, jurídica. Hemos it's visto que se ha ido the legal especializando, thinking, the case law, pasando and de ser jurisprudence, un reconocimiento a and principios it generales que is a abarcan la general naturaleza como un principle, todo, y vemos normativas and que son más it gives específicas rise to sobre norms los that are more ríos, specific, sentencias such sobre as on rivers, bosques o on sentencias forests, específicas sobre or manglares, specific también rulings on protección mangroves específica with de specific especies como protections for species simios, perdón, such as anfibios, Natalia hablaba de amphibians, protección de rana, y simians, también como insects, ayuda a la protección de comunidades y también a las frogs, futuras and generaciones. and also También communities and future generations. They son also adoptados por diferentes marcos jurídicos have been por within ejemplo, different Estados legal Unidos frameworks. For o example, the Ecuador, United son States or completamente Ecuador, diferentes they're economías, completely diferentes different. marcos jurídicos. They have a Como completely dijo different Monti, legal a veces son framework, as adoptados a Monty nivel was saying. constitucional, Sometimes legal, there's a jurisprudencial constitutional y, legal difference, y cada vez se han ido and especificando más los it's derechos de la constantly becoming naturaleza. more specific as far as the Y yo rights of creo, nature. I think that mi intención en esta my presentación es intention in mostrarles this presentation is cómo to show la you how introducción de esta the nueva tendencia introduction de los of derechos de la this naturaleza new ha ido tendency of rights of modificando nature el has been derecho modifying medioambiental. Uno de environmental esos es el rights. cambio One de of these paradigma, has been the change of paradigm. es pasar de un It's objeto a based un in sujeto as de a derecho, goal como decía Monti, from a goal y to a creo que subject uno of de rights. los And I think that one of instrumentos the más ricos most que ha proporcionado la rich disciplina instruments es that hablar de la has been is posibilidad speaking de la about the representación, possibility que la of naturaleza tiene una representation, that the voz, para nature lo has a cual voice. diferentes And países han adoptado so diferentes different modelos. countries, En different models have Latinoamérica ha been sido expressed muy in Latin importante el America. modelo That's been very ecuatoriano, en important, the donde se ha Ecuadorian dado model, una and jurisdicción universal, there en donde is a universal existe una jurisdiction legitimación activa de toda la that sociedad is para an representar a active la naturaleza y que ha legitimization sido for rights realmente of un modelo nature. muy And this has exitoso y been que ha sido a very adoptado, por ejemplo, successful model. la For ley example, recientemente aprobada the por Panamá. law that was recently Y approved in otros países Panama. han adoptado And una other representación countries mucho also have más had a institucional, representation como much la more que institutional, establece en Nueva such as was Zelanda, que established establece una in institución con representantes del institutions with Estado the o representation de of los pueblos states indígenas, con or una indigenous institucionalidad con peoples, una serie with de funciones muy institutions precisas with a series of para much los more guardianes, specific etcétera. rights, such as the rights of Personalmente, guardians. creo Especially, que I think that Latinoamérica in Latin America, prefiere una that institución como la de prefers an Ecuador, institution such as por in diversas razones Ecuador, que a lo mejor podemos for different comentar en las reasons preguntas, that we can pero answer maybe in the creo question and que answer el session. But aporte I de think that Ecuador de the ampliar la contribution of legitimación a Ecuador actividades de to representación de la broaden naturaleza the ha sido laws muy as far as rights importante, of nature has been y la very important. simplificación de este proceso And en el the reconocimiento process constitucional también. is in part of the Y constitutional así todos podemos representation as ser well. And we guardianes y also can representantes de la mention naturaleza. guardians and Y este cambio de paradigma ha representative of nature. And influenciado also as far as the también en la paradigm, legislación, o the sea, la normativa legislation, internacional. the international Actualmente, por norms ejemplo, la that is resolución 100 currently de la in IUCN Resolution 100 reconoce of the de cierta UN Environment forma Commission la that in necesidad certain de reconocer los derechos de la form naturaleza y la requires necesidad the de vivir con recognition of armonía the con la rights of nature naturaleza. Lo and mismo harmony la with nature. resolución de la Also, ONU de the Future UN We Want. resolution on the future Y we es muy want. importante el And último it's very informe important, the de last PIBES report from que PIBE, reconoce los which múltiples valores de la recognizes multiple naturaleza, values of reconoce nature, que los derechos de la recognizing naturaleza y el that the valor rights to intrínseco de la nature naturaleza son instrumentos muy are importantes
very que important deben ser instruments considerados, por that should be ejemplo, en la considered
valoración example, in the valuing de los of estudios de impacto ambiental, lo cual environmental creo que impact es studies. un So I cambio think de paradigma this is enorme an y que enormous tiene que change ver of con este paradigm and has cambio to de do with paradigma this de objeto a sujeto de derecho. change from También being an vemos object to que a ha subject of influenciado la law. And also, especificación de la there's been the disciplina specification jurídica, of the se ha legal creado discipline. un mayor desarrollo There have normativo been y la codificación de los the derechos. development Por of ejemplo, en el norms caso de and los ríos, codification. For example, in the case of que es rivers, lo que nos convoca, por ejemplo, en la which ley de is what Colombia, we vemos call que together in en the el caso Colombian law. específico de In the Ecuador, specific case en of la Ecuador, Constitución se reconocen it was in the Constitution where the estos derechos rights, generales, these pero general rights were se bajan a una recognized. ley orgánica de But then recursos this is an hídricos, organic law, hídricos de uso y aprovechamiento and de this agua, is y existe una on the sección use of water, específica and there's a que habla de los specific derechos de protección, section that mantenimiento, talks about preservación y restauración, y desarrolla preservation and todos esos derechos. restoration and En el caso development del of that right. In the río case of the Magpie River en Canadá, in Canada, hace un catálogo de derechos it was an específicos entire que catalog a of su vez specific rights, luego which also in turn posiblemente o van a tener gives que ser rise, or they will desarrollados have to be instrumentos developed. jurídicos para They will have poder to develop legal hacerlos, instruments to be able para poder to implementarlos, como lo implement this law, explicó such as Monty, el derecho a vivir, Monty was existir, explaining, fluir. the rights to live, to Yo creo to que uno de los flow and derechos que exist, son más the right realmente reconocidos y que tienen más to be instrumentos jurídicos recognized para ser as a aplicado legal el instrument, derecho al flujo the rights to flowing, y to al flujo ecológico. to an ecological Y flow. creo que And I think that que Ecuador también ha Ecuador desarrollado eso also en has múltiples developed this in sentencias judiciales. multiple legal rulings. Y bueno, también ha And well, existido also there has que existed los derechos de naturaleza the proveen rights of un nuevo nature, lente para el which is a derecho new ambiental, lens for reinterpretando environmental law, instituciones existentes, reinterpreting por ejemplo, institutions la of Corte existing law. Interamericana de Derechos According to Humanos the Inter-American Court of interpreta Human el Rights, they derecho interpret the humano a right medio ambiente sano, of humans ya to an no a healthy estableciéndolo solo environment, como un derecho establishing humano al as a que human obviamente tienen derecho right. los humanos, sino que And interpreta que also it la naturaleza interprets también tiene derecho a nature ese, also has the tiene right derecho a ese derecho to y that right, reconoce el valor intrínseco and de mares, ríos, recognizes the océanos intrinsic en rights of general. Y oceans abre and la rights puerta in en el general. fondo And que it todos opens the door to los all of estados que tienen ese all of the derecho states that have that en right su constitución in their constitution puedan en el fondo reconocer al menos el can valor intrínseco en recognize sus the constituciones, intrinsic lo que abre rights la in their puerta a los derechos de constitution, naturaleza which en opens muchos the door países. to Como environmental decía protection for many Nati, countries. en As el Nati was caso saying, in the de case Ecuador, of Ecuador, in the case of la sentencia a los cedros se ve the una ruling of reinterpretación Los Cedros, it was bastante a interesante de very lo que interesting es el ruling principio precautorio, en of the donde era un precautionary principio principle, de which is aplicación a muy restrictiva principle en muchos países. that exists in Ecuador many hace una countries. Ecuador has reinterpretación en donde has a abre new y interpretation where it hace una interpretación opens muy amplia de lo to que es el a very principio broad precautorio, interpretation of what permitiendo this una mayor precautionary protección y principle una ampliación de la offers, the protección greatest protection de la naturaleza, of nature, diciendo que habrá saying that daño if grave there e is danger, irreversible cuando se serious violan los danger, derechos and naturales. irreversible danger to nature. Me quedan 2 minutos. I have 2 minutes? Un minuto. 1 minute. Perfecto. Sí, Okay, estoy terminando. perfect. I'm finishing. Y también Also, se habla de incertidumbre when we talk about científica, scientific cuando no solamente uncertainty, cuando no hay when pruebas not científicas, only sino cuando es muy there's complejo, scientific por uncertainty, but ejemplo, when it's quite complicated obtener pruebas, por to ejemplo, get o proof, for existe un example, ecosistema or muy if frágil. there's a very Entonces, fragile ecosystem. la sentencia So realmente the ruling truly disecciona de forma muy diferente is este principio, lo sections que this permite una principle in a mayor very protección important de la way, and it allows naturaleza. for a Y greater protection of finalmente nature. creo And que finally, hay un I elemento think muy that there's an importante que es element that is necesario very entender, important that we que los must derechos de understand, naturaleza no which is the solo rights es to un nature, principio, not un only reconocimiento as constitucional, a sino principle, es un but rather completo marco it's a jurídico complete que legal framework involucra, por ejemplo, un that would reconocimiento involve constitucional, constitutional involucra una acción recognition constitucional. and Esto a en el caso constitutional action in the de caso case estudio de of Ecuador, pero nos da un ejemplo. Ecuador, but that's También just an hay acciones de example. There are also inconstitucionalidad, hay principios actions of constitucionales, está unconstitutionality, and representación, derechos there's this bioculturales, representation of y en la rights. experiencia de And Ecuador, also in the esto ha experience of permitido Ecuador, this allows claramente se us to visualiza en su clearly jurisprudencia visualize ser un the instrumento de case law protección de la and biodiversidad y de understand that mitigación protection del of cambio biodiversity climático debido a que los as far principales as climate change and ecosistemas also protegidos han as sido protected bosques ecosystems megadiversos, ríos, has been manglares y ecosistemas marinos. rivers, Entonces, es un mangroves, and forests. So instrumento this que is an tiende a instrument that ser
un tends mecanismo to de be a conservación para estos mechanism of fines y creo que conservation for hay those que como purposes. frame As a este framework, instrumento de esta it's forma. an instrument Esa ha sido mi presentación. Muchas that's gracias, been my Liliana, y a todos los presentation. panelistas. Thank you so much, Liliana, and all the Muchas other gracias, panelists. Constanza, excelente. Thank you very much, Damos la Constanza. That's bienvenida a excellent. nuestra Now we're gonna panelista, la profesora Teresa are welcome Vicente to Jiménez de Teresa España. Vicente Jiménez from Adelante, Spain. Teresa. Muchas She's our next gracias. panelist. Go ahead, Teresa. Thank you very much. Muchas gracias por la invitación Thank you y very por much for the compartir con invitation and vosotros este sharing nuevo with you ámbito this jurídico que es la revolución legal del siglo XXI, the legal revolution centrado of en los the 21st derechos century, de la naturaleza. which Voy happens a to be compartir rights pantalla, of ¿de nature. I acuerdo? am going to share my screen. A ver, Correcto. compartir. Go ahead. ¿En inglés o en español Do you la want it in English or presentación, in Spanish? Liliana? The En Spanish, español, Liliana. por favor. In Spanish, please. Vale, ¿la podéis ver bien? Go ahead. Can you Sí, see it well? perfecto. Vale. Yes. ¿Cuánto Perfect. tiempo tengo? How much time 10 do I have? minutos. 10 minutes. Vale. Cuando faltan 2, yo te aviso. De acuerdo. When Bueno, there's voy a 2 pasar left, I'll let you know. entonces All right, I will rápida go las quick. imágenes y luego These si hay alguna duda me images, lo decís. if you have any Voy a questions, you may presentar tell me porque es later. lo que I'm going to present sobre what todo más interesa ahora mismo. is of most interest Hemos right now. conseguido mediante una We iniciativa have legislativa been popular able through a popular reconocer legislative initiative to al primer recognize ecosistema en Europa con the derechos first propios, que es la laguna ecosystem del in Mar Europe, Menor y su which is the cuenca. Lake of Mar Menor in Europe, the first one to El be que se preceded le as reconozcan such. derechos What a la the rights that naturaleza, needs to este be estudio jurídico se recognized hizo en la clínica jurídica was a de la Facultad de judicial Derecho de mi studies universidad y lo that was dirigí yo. in the faculty of my Acababa de university. llegar de la Universidad de Reading de It came estudiar from cómo en the otros Reading países, University that was studying just like in other countries. como tenía 3 meses, How me dio tiempo a coger 3 modelos. El modelo I del was able atrato, to que use fue 3 por months for vía the 3 models. jurisprudencial. So El these modelo are del 3 different Wanganí, que models fue un acuerdo en el Wanganí, Parlamento, y el that del was Agüedí, an aunque agreement with luego the un parliament. tribunal And although there was pues limitó a estos derechos, que fue por medio de un jury movimiento ciudadano process, it was through apoyado a citizen por el movement Parlamento de Toledo. supported by the Bien, parliamentary esta iniciativa Parliament of legislativa popular la Toledo. estudiamos con estos We precedentes studied this with this dentro de nuestro ordenamiento background jurídico. within Y our viene de un judicial paradigma nuevo dentro de la teoría de la ordering, justicia, que and es la this is justicia ecológica. It has to Con do el with modelo constitucional que ecological tenemos justice, desde la with Segunda the Guerra Mundial, constitutional que model es la that we have justicia after the social, Second World no War, which is reconoce las social relaciones del justice. ser It humano does con la not recognize the naturaleza, relationships aunque of puede the humans with interpretarlo nature. en el It could be contexto que interpreted estamos de within the emergencia context where climática, we're como at hizo el Tribunal de of Colombia, y a partir de este climatological modelo de la justicia emergency, social, which is where we're at, and under interpretar this model of que es social justice, posible to darle derechos interpret a la that naturaleza. it is Pero possible to give nature realmente some rights. la justicia But ecológica obviously, sí que ecological reconoce la justice, it interacción del ser does humano con la recognize the naturaleza. interaction of human beings with nature. Reconoce que estamos en una nueva It era, una recognizes era that we're en in la a que el ser different humano es el time, principal agente a time geológico y por where tanto humans necesitamos are avanzar a del modelo de geological justicia agent. social, el modelo de So we justicia have to transcend ecológica. Para the ello social justice necesitábamos to ecological que se justice. hiciera una ética ecológica que And reconoce this is dignidad where a la we naturaleza, highlight que that existe, it y una recognizes conciencia nature, that ecológica it does que también exist, existe. and Ya an hay ecological un cuerpo consciousness. doctrinal suficiente There's hablando de enough ética ecológica y theoretical de work on that conciencia ecológica desde los años 70, to pero sobre support todo en los ecological consciousness 80, en los since the 90, y ahora es muy 70s, fácil, but no hay que especially 80s, remitirse a Aldo 90s. Leopold para encontrar la ética And ecológica, we could look at ecological ni a ethics Raquel now, Carson para encontrar la and conciencia ecológica, different sino que a authors like partir de Carson estas to find fechas, pues ecological son muchos consciousness. los filósofos y So from that filósofas point del on, derecho y the new teóricos que century, hablan de there's ética ecológica y many de justicia ecológica. theoretical Por works tanto, that estamos en recognize ecological condiciones justice. de So right desarrollar now, este we're in these paradigma commissions to desde la teoría de develop la this justicia hasta el paradigm derecho positivo. from Para eso justice necesitamos theory to un ecological theory. ecosistema que nos dé la So oportunidad, y we're trying nosotros to lo vimos en el recognize an ecosistema del Mar ecosystem. Menor. We can see it in the Este Mar es el Mar Menor Menor, ecosystem. This este is es el the Mar Mar Mediterráneo, Menor. This is the es Mediterranean Sea. el ecosistema And con this mayor is valor the ecológico que ecosystem tenemos with en the nuestra most región, en la ecological región de Murcia, value y que ecosystem that está we en have in the region peligro of de Murcia. colapso.
and it is in danger of El por collapsing. qué está en periodo de colapso Why is es it porque el about modelo to be económico disrupted? que Well, se ha it's because the desarrollado en nuestra economical región no model ha that has tenido been en developed in cuenta our region el has valor not taken in ecológico de la consideration laguna, no the ha tenido en ecological cuenta value que la of laguna está the llena de lagoon, vida y and que that tiene it su is propia ley natural que le that permite un should have equilibrio its y un own, it does desarrollo. have its natural Entonces, law todo that allows its el desarrollo económico, equilibrium primero de la and minería, luego el development. urbanismo So from mining to urbanism descontrolado y that is not finalmente la agricultura controlled, and intensiva also y the la ganadería intensive intensiva pues han agriculture and colapsado nuestro ecosistema. stock holdings, I'm sorry, stock, this has not been able to Es allow un us ejemplo del to fracaso keep del that derecho nature ambiental porque el balance. ecosistema del Mar It's a Menor tiene las failure mayores of figuras de protección, the tanto a environmental nivel laws because internacional, it aquí hay algunos supposedly has ejemplos, its como el highest convenio Ramsar, es una zona de protection especial under the protección del laws. Mediterráneo, está dentro del convenio de It's Barcelona, within the está dentro de la Barcelona Red Natura Agreement 2000 y está protegida por and figuras also Natura regionales 2000 y municipales. and Tiene todas las many figuras de regional protección and internacionales de municipal la Unión laws. Europea So it does have absolutely y every single locales. law, both locally and Pero eso globally, no to evitó que en support its protection, but that 2019 did not pues stop that la in vida del Mar Menor no 2019, habíamos the dejado life ni of the siquiera Mar Menor oxígeno para respirar was y left los without peces, los oxygen, crustáceos, enough los oxygen for habitantes de la the fish laguna and the salieron a crustaceans to suicidarse a nuestros breathe. pies. So they all Ese fue el came out and momento en que committed toda la suicides to themselves. población This is where the whole ribereña y la gente que population of the estaba todavía riverbed and the people veraneando pues that dieron were un still on salto en vacation, well, conciencia they ecológica y just en were ética pushed to ecológica. this Y empezaron a pedir consciousness responsabilidades for de por qué había ecological pasado issues esto and y al looking for sentirse uno con la responsibilities and laguna. liabilities of what had happened En to ese the momento lagoon. empezaron a llamarnos So a at that científicos a las moment, they started plazas. calling Yo fui a una scientifics de to the ellas, les plazas, and puse I la went to idea one of them de to una this iniciativa legislativa popular que estábamos direct actions, and estudiando there en was la this universidad popular y initiative el pueblo se brought lanzó, by the university, se and apropió de la idea the people inmediatamente. appropriated the idea right away. Estas son las And plazas donde these are esta the es la primera plazas where plaza this is the donde first yo one, hablé the sobre first la ILP meeting y where ya I las talked about manifestaciones el ILP, pueblo la hizo and suya y you could empezaron a see the coger manifestations firmas, were taken by the pues por people, ejemplo esto and fue un abrazo al Mar Menor, here it aquí lo was a veis, big hug toda to la the Mar gente se Menor. puso alrededor All de the la people laguna went pidiendo around the firmas lagoon, continuamente. and they kept filming Eso all nos these hizo, direct actions. ese movimiento nos hizo, primero This ganamos movement una allowed us iniciativa first, legislativa popular we comarcal, were pero se able estrelló to porque win nuestro Parlamento regional a dijo que popular no. legislative Entonces ese mismo initiative, día but nos it was fuimos a actually Madrid. Esto es el abolished Congreso de later on Diputados. an assembly. Aquí está la ministra Here we de have Transición the Ecológica y ministers, aquí estamos we una have comisión the promotora. Lo que llevo yo people en la from the parliament, mano es and justo la iniciativa legislativa popular para what que I have in entrara my en el hands here is registro. precisely the popular legislative initiative Nosotros to bring it partíamos in the de la building. Constitución española, We were del artículo looking at 87.3, donde the reconoce esa article iniciativa legislativa popular. 873, where it does Bueno, pues recognize inmediatamente within empezaron los Spanish law trámites, se admitió a the trámite right y empezó todo el to proceso popular legislativo de la iniciativa legislation. So legislativa after this popular, process, pero llegó through el the mes de popular agosto, legislation, en octubre we se came acababa el to plazo para presentar 500.000 August firmas y 2021, we nosotros had October as a estábamos muy deadline to cerca de las present 500.000, pero signatures. no habíamos We were llegado a las close to 500.000. 500,000, Entonces but el we Mar were Menor not quite there volvió yet. a hablar, So volvió a dar un grito de muerte y in ese August, grito de the Mar muerte de Menor agosto del 2021 was expressing lo itself again, convertimos en this un death grito por los derechos expression. del Mar Menor. Y no conseguimos And once 500.000, again, sino que we antes didn't just incluso arrive to del plazo extraordinario de 500,000, 3 but meses que before the nos extraordinary concedieron, porque term todo that esto they fue en gave pleno us, COVID because y this no was all había muchas while dificultades COVID para was conseguir happening. las So there was a firmas. lot of difficulty Nosotros conseguimos reaching the signatures. We 640.000 actually firmas sin were able to necesidad de gather los 3 meses 646,000 que without nos using habían the otorgado 3 extra months that were extras. giving to us. Firmó todo el mundo, hasta el presidente del gobierno. Fue Everybody una signed, locura even the colectiva. president of the government. It Eran was miles y collective miles y miles madness, las cajas de thousands and firmas que venían. thousands Todas las semanas llevamos boxes of diciendo las que signatures that we necesitábamos arrived. y hasta el propio Every week we presidente del said gobierno the ones we needed, and the buscaron ones we dónde were estaba y receiving le were much pidieron la more. firma. Even the president was Entonces requested his llegamos con signature, and he esas went ahead and did it. 640.000 firmas, So 639.286, we had sin utilizar la prórroga de los 639,286,000 3 meses extraordinarios. Esto es lo que establece la ley, 500.000 without firmas en using that 9 meses extraordinary y term. 3, As I was saying, que son un the total de 12 period was 9 meses. months. Pero It luego was a nosotros total of pedimos 12 una months that were por haber given for the estado en periodo signature. de COVID y esa ya But no la because of necesitamos. COVID, we were given Esta extra es la term, oficina del censo but electoral we y didn't need them bueno, no more. aquí llegamos nosotros So con nuestra this is furgoneta y toda when we nuestra arrive with our firmas. cars and or of our
are filming sí, media,
todo el trámite parlamentario. This is the whole Bueno, parliamentary ahora no hay tiempo, documentation pero and sí puedo decir process. que I don't have a algo lot tan of time, but difícil what I can say, como un something so procedimiento de difficult ILP, as a pues va muy proceeding an rápido. ILP, it goes Aquí ya quite cuando lo quick. acepta Here, la Comisión de when Transición Ecológica, the la acepta el the Congreso, Ecological 2 minutos, Commission me piden que vaya al Transition Congreso de los Commission Diputados asked a me to go exponer to las the razones por las cuales la House of población ha Commons pedido una to ley que reconozca expose derechos a why la is it laguna. important that Este fue el the momento people crítico want porque rights aquí to todos protection los for partidos the lagoon. políticos, derecha, And here is izquierda, what all centro, party, both todos left and right, mostraron el center, apoyo, menos all of them Vox, pero supported Vox es un and voted in partido de favor, extrema derecha except que es Vox, which is minoritario en el Parlamento the right Nacional. the extreme Estas right son las mayorías. party. En el And Congreso de these are los the Diputados majorities. As you can construimos una see, the mayoría House of Commons, we superior a have la reforzada que reconoce la a ley. 2 majority tercios, la beyond mayoría votaron que what sí. is recognized. Volvió 2/3 luego voted del in favor. Congreso de los And Diputados de then la toma en after consideración, vuelve the a la House of Comisión de Commons Transición Ecológica, volvemos a comes back obtener to la the mayoría de 2 Ecological tercios, Transition Commission, pasa and por el once again Senado we una went over mayoría 2/3, superior and it todavía goes a la de even 2 tercios further up reforzada, todos to los partidos 2/3, políticos, menos los all 3 votos de political Vox, party, but y rather este es el not just triunfo de the la 3 ciudadanía. Es una iniciativa spots for legislativa Vox. popular So this que is a incluso, triumph of no me da citizenship tiempo ahora en detenerme, pero en el periodo of the parlamentario de citizens, and discusión, I couldn't cuando se really hicieron like enmiendas, express nos all that. Well, there were consultaron some las enmiendas, amendments las done. There que, was some amendments consulted to creíamos que us, se apartaba and del we espíritu de la believed ley y that dijimos que it no, was y nos hicieron caso los parlamentarios, y gearing las que away sí se from emitieron the las main redactamos issue, and nosotros. we rejected that Esta iniciativa amendment. legislativa popular, la This primera que os he popular contado, la legislative que tuvo initiative el is the first triunfo one municipal, for the la Mar Menor. recogió ya Naciones It Unidas, luego se estrelló en nuestro recognized Parlamento, pero by entonces nos United Nations fuimos as a al, triumph, and se we estrelló en el went ahead Parlamento after that Regional de Murcia. in Entonces the nos fuimos a regional Madrid. parliament of Murcia. Bueno, We ayer went from cuando there fuimos a to Naciones Madrid, Unidas and then we went a to United defender Nations to el Día defend de la Tierra, the que Day of habíamos the ganado esa Earth, iniciativa that we legislativa had actually en el Ayuntamiento de los succeeded Alcázares, este es el alcalde de los Alcázares. with Este the es el mayor of secretario de la Alcázares universidad, and porque la cátedra que yo dirijo es la also the cátedra de Derechos secretary of Humanos the y Derechos de la university, Naturaleza, y because fue la que apoyó the rights of el nature estudio. charter Y bueno, ya was supported anunciamos on que our estábamos studies, en and Madrid we con una announced iniciativa that we were legislativa in Madrid nacional. with the Este es national el día que la legislation defendimos en Naciones delegation. Unidas This is the day y that we defended at ganamos the United la Nations, and we nacional, y won. fue cuando en el We último won informe de nationally. Naciones Unidas nos recogen This is ya within the report of como la United Nations, iniciativa and there it's legislativa picked up popular que se as convierte en the ley popular y que legislation otorga initiative that becomes derechos a law, la and laguna that del Mar Menor, el grants primer right to the ecosistema con lagoon of derechos. Mar Este es el Menor, boletín and the oficial whole del ecosystem Estado. has Esto ya rights. es una ley. La This ley is actually 30 de the bulletin. This septiembre is an para el official reconocimiento de bulletin. personalidad This is a jurídica de law. la laguna So del it Mar Menor y recognized su the cuenca. legal personhood Muchas of gracias. the watershed and the lagoon. Thank you very much. Muchas gracias, Teresa. Thank you very much, Es Teresa. realmente inspirador para el It is quite trabajo que estamos inspirational nosotros promoviendo en for the work Colombia that we're para doing un and futuro promoting in reconocimiento Colombia vía for the future, legislativa recognizing through de the todos los ríos y fuentes legislative hídricas de Colombia route como sujetos of de all derechos. rivers Aunque and no optamos por la hydrological iniciativa popular sources in Colombia legislativa, to ya be que en nuestro país es subjects of rights, muchísimo más difícil, se because we requiere do el not have the 5% del censo legislation electoral en initiative firmas y that's estaríamos popular. We hablando do de not más have, de 2.500.000 we need over firmas. 2 Pero million, estamos incidiendo 2.5 million en el signatures Congreso will de be la needed. República y But we're también trying to desde influence el the Congress of the movimiento Republic ambiental and y also social ciudadano from para the poder citizen, social nosotros and tener un environmental final movement feliz in order como to el de have la that laguna del happy Mar ending Menor. as the Ya one conversaremos in the más lagoon adelante of en el Mar segundo Menor. We segmento. will Muchísimas converse gracias. further on in the second Vosotras. segment. Thank you very much. Of course. Finalmente, Thank you, Natalie. okay, gracias. Okay. Thank you. Finalmente, terminamos Finally, este primer we're going segmento de to finish this presentaciones con first Daniel segment of Street, presentation quien with nos va a Nathan conversar o Street. nos va a contar We'll be aspectos talking about fundamentales en Estados some Unidos y en important aspects especial in the United States. lo relacionado con Daniel Street, el I'm Clean sorry, Water Act y related Wild and with Scenic Rivers Act como the Rivers herramientas Wild legales City para defender el derecho al libre Act. flujo y el derecho These are a legal estar libre de mechanisms to contaminación de defend ríos the y free pues en flow general and the ecosistemas rights for free acuáticos. flow of rivers and all Adelante, ecosystems that Daniel. are aquatic in nature. Thank you very much and welcome, Daniel. Thank you, Liliana. And it's a pleasure to be here. Let me just share my screen here. Can you see the slide?
Okay. Well, thank you. As Liliana mentioned, I'm Daniel Estrin from Waterkeeper Alliance. I'm the General Counsel. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be joining us from. I'm very honored to be here with such an esteemed panel. Just one observation I'll make, hearing everyone's comments and thoughts. Here in the United States, we like to think of ourselves as very progressive, and we're very proud of how advanced some of our legislation has been, dating back 50 years for the Clean Water Act, for example. But it's very clear, and anyone who studies rights of nature knows that the United States has actually fallen quite behind some other parts of the world, and we have a lot of work and catching up to do. So a few, just an outline of what I plan to discuss, a little background on US environmental jurisprudence, and then we'll look at two US laws, the Wild and Scenic Rivers Act and the Clean Water Act, to see whether and to what extent they provide or don't provide for rights of nature and rights of rivers. And then we'll talk a little bit about some possible reasons for hope. I only have about 10 minutes to brief, so I'll very briefly discuss each of these laws. And I'll just, spoiler alert, as I mentioned, while they were innovative for their time and are very useful for protecting waters and the natural state of some rivers, they're not very useful for protecting those, for protecting nature in its own right, or granting any sort of personhood to rivers and water generally. So just a little background on US environmental jurisprudence. Up until the mid-1960s, generally, anyone who was trying to protect the environment really could only do so if it affected their own property or had some, or if the damage had some economic impact on them. So you could bring lawsuits for damages or injunctive relief, but only if it really affected your property under, nuisance or trespass type causes of action. And then in the 1970s, society began demanding that the federal government do something to address the problems of pollution in the United States, which were becoming monumental. And so we saw this bonanza of environmental legislation between the late 1960s into the mid 1970s. There are just a few examples here of some of the laws that were passed. I'll mention the Wild and Scenic Rivers Act generally isn't thought of in the same category as some of the other laws that I've listed here. It's really more of a preservation law or conservation law that was designed to address the thought that too many rivers were becoming dammed. But it doesn't have a lot of the same provisions that that some of these other federal laws have that allow, for example, for citizens to bring lawsuits to challenge violations of the law. So I've listed it here because I was asked to discuss it, but it's not usually discussed in the same conversations as some of these other laws. I list there were two big cases, Scenic Hudson versus the Federal Power Commission is sort of thought of as the birth of the modern environmental movement in the United States. That was on the Hudson River, and it was where courts first allowed citizens to challenge a proposed project based upon injury that they might suffer to their own interests. And then the Supreme Court, in a 1972 case, Sierra Club v. Morton, established federal requirements for environmental standing to sue that we are still living with today. And they really do, those requirements really do pose a sort of block to the rights of nature movement, because in federal courts, citizens or members of the public are generally required to prove that they are individually harmed
and generally cannot bring lawsuits to challenge injury to the resource, to the river, to the air or the water, because of, representing those interests. They can only represent their own personal interests. I would just mention that in Justice William O. Douglas's dissent to the Supreme Court's holding in Sierra Club v. Morton, he cited with approval Professor Christopher Stone's article. And boy, what a dream for a law professor to that quickly it was the same year to have their article cited by a Supreme Court justice. But unfortunately, Justice Douglas's argument did not win the day. So we're still living with the court's decision in Sierra Club v. Morton that only individual rights can be represented in federal litigation. So the Wild and Scenic Rivers Act, you can see here the declaration of congressional policy. Again, very useful for protecting certain virtues of rivers, but the goal when it was passed by Congress was really to benefit society, for the benefit and enjoyment of present and future generations. And so it cannot be said to be protecting rivers for the river's own value or the rights of the river. A little more on the Wild and Scenic Rivers Act. And you can see on the map here, you see a lot of the main river systems in blue. The only rivers that are protected, or river segments that are protected under the Wild and Scenic Rivers Act, are what you can see in red, which is less than 0.5% of US rivers that have been designated for protection. When they are designated and ultimately achieve protection, there are 3 categories that they can be designated for. Every river that's designated is identified as possessing one or more what they call outstandingly remarkable values, which fall into 8 categories: scenic, recreation, geologic, fish, wildlife, historic, culture, or other similar values. And they can be designated either by being approved by Congress or by an agency, the Department of the Interior. And once they're designated, they can be managed by the federal government or the state government, or even partnerships, depending on the conditions when they are designated. And you can see these are in sort of descending order of wildness, or of in terms of their protection. So wild river areas are considered sort of the most natural and have the highest protection under the Act. Then you have scenic river areas and recreational river areas. And a lot of those designations come down to how accessible they are. So the question that I was really asked to discuss is whether these statutes provide for rights of nature or rights of rivers. And for the Wild and Scenic Rivers Act, the answer generally is no, which again is not to say that it doesn't have great value. It does in preserving the natural status of rivers and making it much more difficult for development to be proposed. Trying to build a dam on a designated river would be very difficult, if not impossible. So the goal here really was to respond to what I call the dam era of the 1950s and early 1960s, where so many rivers were being dammed. And this was Congress's way to say, we don't want to dam all of our rivers. And so it's very beneficial, but I don't think we can say that it grants rivers any inherent legal or protectable rights. So looking at the Clean Water Act briefly, again, passed in 1972, an extremely innovative law, which had as its single objective to restore and maintain the chemical, physical, and biological integrity of the nation's waters. But again, when you dig into the act, you can see that a lot of the purpose behind it was very focused on the need of people
to use the water and what we call beneficial uses, and not very much at all about the rights of the water in and of themselves. So the Clean Water Act, as I mentioned, was very innovative, really the first of its kind international water protection law. Before this, protecting waters really had been left to the states, and we saw water protection basically failing in favor of industry and what we call a race to the bottom, sort of the least restrictive states could make their regulations, the more attractive they might be to industry. So we saw this sort of race to remove environmental restrictions and enormous water pollution as a result. So the federal government finally said enough is enough and set a regulatory floor for water quality across the country. Strict requirements for states to set water quality standards and to respond when those standards were not being met. A blanket discharge prohibition that made discharging pollution to the waters illegal unless it was done in accordance with a permit. Those permits I've listed here as a National Pollutant Discharge Elimination System permit, typically what you'd see coming out of a pipe or a channel, and then dredge and fill permits under Section 404 of the Act. The law was really innovative in that it specifically required the federal government and states to encourage and allow for public participation as they made decisions about how to manage water resources, and even included a citizen suit provision that allowed citizens to sue polluters or the federal government when they violated the law. So really very, very innovative law. Again, just celebrated its 50th birthday on October 18th. And it's been a relatively successful law in protecting water across the United States. But again, getting the question of whether it provides for the rights of nature or rights of rivers, I have to say it really does not. A big part of this problem is, going back to Sierra Club v. Morton and many federal environmental lawsuits that have followed that have continued to require people to represent their own interests and environmental groups to represent their members' interests, but not to represent the interests of the river itself. And there's also some language in the Act that makes clear that that really it's designed to protect the people's use of the waters and not necessarily the waters in their own right. So I think there would be great potential for the Clean Water Act to be much more effective if courts were to revisit those standing to sue limits that were set in the Morton case and other cases. But I also have to say that it's very unlikely that that's going to happen anytime in the immediate future, given the current makeup of the US Supreme Court. So for the foreseeable future, we have to expect that federal courts will continue to require people to prove their own injuries in order to bring lawsuits. So do we have any reason for hope in the United States? Thank you. I will say that dozens of communities and municipalities have passed or in the process of passing local laws recognizing rights of nature. I mentioned here the Florida law, Orange County, Florida law passed a local law with the language that I list here for right of waterways to exist, flow, be protected against pollution, etc. Unfortunately, a state court struck that law down, saying that the county was preempted by state law from passing that law. But we see these types of laws being passed. I also have an example of one from Pittsburgh that was passed in response to threats from hydrofracking for oil and gas. And so I think this trend is going to continue. I'll end with a note of hope that
as we communities continue to recognize rights of nature to exist and thrive, and as that arc slowly bends toward justice, I think the US federal government will eventually have no choice but to follow that arc. Pragmatically, I think that's going to take some time, but I think that we will eventually get there. Thank you for your attention. Thank you, Daniel. Muchísimas gracias Thank you so a todos much nuestros to panelistas. all of our panelists. Hemos concluido We exitosamente este primer have segmento finished this first del segment panel of the panel con mucho conocimiento, much ganas de knowledge, seguir luchando the desire to y keep struggling avanzando en los and derechos de la advancing naturaleza. in the rights of Y nature. entenderíamos que And este we understand reconocimiento that this constituiría recognition una especie de would constitute a redención de la type especie of humana en redemption la era of del the antropoceno. human species in the area Muchos of the somos inspirados Anthropocene. por el Many of us are movimiento de los inspired derechos de la by the naturaleza, movement sin of rights embargo of somos nature. Nevertheless, conscientes de we're los aware retos y that the obstáculos que hay challenges que and the enfrentar, obstacles that entre we ellos need to confront, la among them, dificultad the para el difficulty cumplimiento de to sentencias que han comply with the reconocido rulings that have been personalidad made, jurídica a ríos y and diferentes with rivers as ecosistemas, y having legal también la standing, and also for el ecosystems. reto Also the de challenge of poder being able hacer to efectivas leyes make these que laws han effective reconocido estos that derechos. En recognize este these orden de rights. ideas vamos a In this abrir last part, we're going en to el tiempo open, que nos queda, in the media time hora that we de have este left, webinar, half an hour more of this un webinar. conversatorio a partir de algunas preguntas Will be en having relación space con for los temas questions related expuestos. to these Entonces, en topics that primer have lugar, been expressed. una In the pregunta first para, place, para there's a question Natalia, que for está en Natalia, consonancia which con una pregunta que le is a dejaron en el question chat. that was left in the ¿Cuáles son chat. los retos que What en are the Ecuador han challenges that enfrentado los Ecuador defensores has de la confronted naturaleza y en as far las as cortes para litigar en defenders of favor de ella, litigar in en order favor de la to naturaleza? work Porque for the rights la of nature? sensación Because colectiva de the algunos collective ciudadanos organizations of a ecuatorianos es number que of a pesar Ecuadorian de que estos citizens is derechos that están despite reconocidos the en la fact that these rights Constitución, are recognized in the es muy Constitution, difícil it's very difficult to defenderlos en las cortes defend them y in ante courts, eventuales and sentencias favorables es muy in the face difícil of la eventual implementación favorable de rulings, it's very las difficult to sentencias. implement the Para las rulings. respuestas As damos a 3 response, we'll minutos give a 3 cada, minutes a to cada each panelista. Les panelist. pedimos So we would atenernos a ask estos you to, minutos ya que at solo 2 nos minutes, queda we will media let you hora know en este because we webinar. only have half an Adelante, hour left in Nati. this webinar. So Gracias, Liliana, y gracias por las Nadia, it's yours. preguntas. Thank you Estaba for the tentada de ya questions. contestar en el I chat, pero me was dijo Liliana trying que to put them me in the espere chat, esta but I hora, think that porque claro, because of realmente course, la pregunta que me truly hacen the en el chat question that de it seems cómo se aplican los derechos de is la how do we naturaleza y la apply frustración que de repente these sentimos de que el Ecuador no haya principles, cambiado because in Ecuador completamente de un día para el they've otro not como hubiésemos querido, changed from creo que nos one day to atormenta the a next. todos So en I el think that sentido que it's en el 2008 we all nosotros ya felt that in pensábamos y 2008 we esperábamos were que íbamos a dar starting, un we really vuelco hoped that there would be a completo sobre complete nuestro modelo de desarrollo turnaround y no as es far así. as our model, but it hasn't Acuérdense been que el like that Ecuador as far as tuvo 10 development. años del Remember that presidente Ecuador Correa, que por más had que 10 years of durante su President presidencia Correa, sigue that during his implementando los derechos de la presidency, naturaleza en la he Constitución, continued ese fue un tema que a implementing él rights of nunca le nature in the gustó. Constitution. It's a Es topic más, that cuando he never preguntaron liked. cuáles fueron las And when they cosas asked him what are the things that estúpidas, perdón la palabra, pero lo stupid usó, things, usó it's a así, word, I'm que sorry se for that, reconoció but en la that's the way they said it, Constitución, that were in the Constitution. mencionó una de esas, He que eran los mentioned derechos one de of la them, which was naturaleza, the rights of y los nature. ecologistas And fuimos perseguidos durante with the toda esa época. ecologists were Entonces tuvimos pushing on this un during the whole escenario time. So político we muy had a desfavorable very los primeros unfavorable 10 political años, scenario que no for ha those 10 cambiado en years el that has sentido de not que las changed in siguientes the sense that with presidencias the next siguen presidencies, siendo o de they derecha o de continue being izquierda, los presidentes del right-wing, Ecuador tienen un or the ADN presidents have extractivista, porque el they Ecuador don't have an activist DNA, because prácticamente ha Ecuador tenido practically ha has basado had su economía en el petróleo, y ahora que se nos va a has an acabar el economy petróleo based on están petroleum, queriendo and now that cambiar petroleum hacia is la running out, they're minería, trying to y change ese towards ADN mining. extractivista And es this completamente extractivist contrario DNA a la is protección completely de los opposite derechos to de la the naturaleza, protection of especialmente rights en of un país nature, como especially Ecuador, in a que country es such as extremadamente Ecuador, biodiverso, which que is tiene tal extremely cantidad de recursos biodiverse, that has hídricos, so much water que resources, realmente es muy that difícil truly decir it's very dónde difficult to poder say hacer where minería we o can petróleo, porque se puede do decir muchos mining or lugares donde no petroleum, se puede because hacer. El where Ecuador es can un you país not do it? extremadamente Because it's a biodiverso, country that is donde extremely cualquier biodiverse, actividad where any extractivista, of these dígase extractive minería, petróleo industries, o whether it's incluso mining or petroleum or even madereros, es una amenaza hacia la gran woodcutting, it's a biodiversidad que threat tenemos. to the great Entonces, biodiversity that we ¿cuáles have. son And so what are nuestros principales our desafíos? main Es eso, es challenges? Is prácticamente que el that poder practically político with the está political muy power, relacionado y it's muy de la very mano con los related and intereses very much económicos del hand in hand país with economic que interests of buscan, the ¿no es cierto?, country un that are desarrollo seeking basado
de nuevo, development explotación de based materias in primas que se exploitation basan of prime en el tema de la explotación of minera, raw petrolera, materials. de la It is madera, mining, ¿no es wood, cierto? Y que por lo tanto petroleum, and as such, no hacen fácil la tarea de los don't derechos make de la it naturaleza. easy Entonces, por for eso the comencé rights of diciendo nature de que workers. And so definitivamente el that's what we're Ecuador saying, no ha that definitely cambiado Ecuador has el not rumbo. changed Yo creo que its mucho direction. más ha I hecho think el that Ecuador en inspirar a Ecuador, este gran movimiento very mundial far que se ha from creado por inspiring los this derechos de la great naturaleza. Tenemos mucho por worldwide hacer en movement, el we really Ecuador. have so much to Sin do in embargo, ¿no es Ecuador. cierto? Nevertheless, we A feel, los abogados que están aquí and the presentes lawyers who are here pueden present darme la can razón de que cuando say if I'm decimos right or not, that when 56 we casos en say Ecuador ya es 56 un cases número in Ecuador, bastante this is alto, a ¿no? Un minuto. quite high number. 56 casos es And in the bastante, hemos 56 logrado cases, muchos, we have tal vez achieved casos many. pequeños del These are tema maybe de small poder cases in the topic of bloquear iniciativas power to block initiatives proyectos que iban a afectar or la projects naturaleza that ha were sido going to súper affect importante. nature, El hecho de que and nosotros the fact tengamos a that una we población might que have a ha population that cambiado su has imaginario en changed términos its de que los derechos de la naturaleza imagination as tienen far que as the ser rights of garantizados nature, that es extremadamente importante, y el hecho que it's tenemos extremely important. figuras, ¿no es cierto?, And we have herramientas muy figures, poderosas en tools nuestra that are very Constitución powerful para in poder order combatir, to ¿no es be cierto?, able to aquellos y fight demostrar que those especies están en peligro, que se pueden that we say extinguir that y que species are in podemos danger of entonces tratar extinction. We de can buscar otras try herramientas to jurídicas search para for other proteger la legal naturaleza. tools to De protect acuerdo que nature. no se ha cambiado todo el According to, paradigma, of course, sin the whole embargo, paradigm se ha has not avanzado changed, but muchísimo, y nevertheless, solo we quiero have terminar advanced quite a diciendo bit. And I que just want to end by saying no that porque it's not because es el mismo ejemplo de los derechos it's the same humanos, ¿no? example as human Tenemos rights. 60 No, años we de derechos have humanos y todavía 60 se years of violentan human los derechos rights, and humanos todo el human tiempo, rights are pero yo still creo being que violated nadie all the time. dice But no I think that debieron haberse nobody says reconocido. that El hecho que el they Ecuador, are todavía en el recognized the way Ecuador they se should be. violen In derechos de la Ecuador, naturaleza no significa que es una we falla continue de having ese a deterioration reconocimiento, in sino que rights, but it todavía es doesn't un mean that proceso en it's a lack of evolución que recognition. tenemos It's que really seguir processes that are in empoderándonos para evolution. que esto We have sea, to keep que se lleve a empowering la them so that práctica, pero es they muy can develop this importante que practice, estos but it's derechos very se hayan important that these incorporado rights y que be cada vez se pueda incorporated litigar and y that tener más we can casos de litigate and jurisprudencia have more positiva. cases of positive jurisprudence. Gracias, Nati. Thank you, Nati. Bueno, antes de Well, realizar la before siguiente pregunta a presenting the next question Teresa, to Teresa, es necesario mencionar que en we need to Colombia, a mention that partir in de la Colombia, sentencia TC based on the 22 del ruling of TS 2016 22 del Río of Atrato, 2016 in the el Rio modelo de Cauco, the gobernanza model que of se establece governance pues recoge that lo que was pasaba en el established mundo en ese momento that is based in con this los document antecedentes jurisprudenciales que and habían, y se establece un modelo de establishes a model gobernanza con of los guardianes de governance los ríos y as far teniendo as la rivers and representación taking de los mismos, la as a representación jurídica network of por representation, the legal un representation representante del gobierno as a nacional, representative otro of de the national government, las another one of the comunidades, y la orden communities, and the que order of organizaran entonces una organizing comisión a de commission guardianes y of pudiendo traer un guardians comité and a asesor committee, an siempre que advisory lo committee, necesitaran whenever that en is needed aspectos in técnicos. Y esto for se ha technical aspects. reproducido This en las has been subsiguientes reproduced sentencias que in en the Colombia following rulings in reconocieron Colombia, which a ríos y recognize that ecosistemas como sujetos de rivers and derechos. ecosystem Nosotros en were nuestro subject to proyecto de rights. So ley we, in our bill, traemos un modelo we de brought a gobernanza model que of recoge governance algunos that aspectos, would take up tratamos certain de lo aspects. antes We tried mencionado, to, tratamos de variar also have been mentioned before, otros tantos. and Entonces mentioned esta some pregunta others. va So this para question Teresa goes for Teresa. y que nos pueda And contar if en you 3 could minutos tell us in 3 minutes, cómo llegaron al modelo de how gobernanza did you establecido en la arrive at a ley governance model 19 based on del the 2022, donde law 19 establecen of que 2022, which la established that representación the y la gobernanza representation estaría en and the cabeza de governance 3 would be comités, el comité in de 3 committees, the Committee of representantes, la comisión de Representatives, seguimiento y the el Commission of Follow-up, comité and the científico. Scientific Committee. Adelante, Teresa. Please, Gracias. Teresa, thank you. Bueno, son tantas Well, las cosas que me voy a centrar there's justo so en many la things that pregunta. I'm Ahora going to mismo try and estamos just en eso. O sea, understand the ahora question. Right now we're mismo involved se in está this. So haciendo we el see that reglamento a la ley. there's a Y en el reglamento lo reglementation que of se the law, pretende and es this montar estos regla comités, ¿no? this Desarrollar cada uno establishes de these los artículos, committees. pero So está to claro develop que each one of el the más urgente articles, es but el artículo número 3, we have que es el de los 3 cycle comités number que has hecho 3, which is referencia. about the Entonces, esto se 3 está committees desarrollando that you por vía mentioned. reglamentaria. So we El are reglamento de la ley tiene que regulating ser them. aprobado por So el the Consejo de Ministros, regulation is done pero by the están Council sobre of Ministers, todo but dos ministerios there are trabajando en el 2 reglamento, que ministries es el working in Ministerio de this, which is Transición the Ecológica ministries of ecological y el Ministerio de Justicia. El subjects Ministerio de and the Ministry Justicia of sobre todo Justice. The entra a Ministry partir of del artículo Justice 4, que es la is acción based on popular, Article en el que todos 4, los the ciudadanos, como popular nosotros somos citizens
initiatives, parte such as us. de We la are laguna, part nosotros somos la of voz de the la lake. laguna. Por We tanto, hay are una acción popular part of that lake. So it's a para popular defender initiative el mar to be able to menor. Que defend eso también es una the, novedad jurídica muy the importante y para that's so eso, very sobre important, todo, se va a trabajar con el because Ministerio de Justicia. we're Lo working bueno with the Ministry of Justice. The good es thing que el Ministerio de is Transición that Ecológica, the el que ha Ministry empezado a of abordar el Ecological desarrollo y la implementación issues de la ley, está has contando con worked on nosotros. the O sea, ya development
working with us. desde el And mismo día que entró en the vigor la same ley, day esta that ley the como era law por went procedimiento into de effect, urgencia, no there esperó was los an 20 días, sino que agency, entró en not for vigor el 20 mismo days, día but que se publicó. it actually came into effect the very Se same day it puso en was contacto approved. conmigo And como so they representante got de into la comisión contact with promotora y me yo a as su a vez me reúno con la representative comisión of the promotora Citizen cuando hay Commission and algún as a tema promoter when there's a que topic necesito that informar o que coger su that needs to opinión be para we need implementar to esto. get the De opinion out. hecho, So ya le hemos in fact, escrito we had viendo written nuestra idea para looking at montar estos tres our comités. idea to set up Y these aquí three está el gran committees. problema que And here's the también great ponía de problem manifiesto that Natalia. also Esto no Natalia es could talk about. fácil, This está claro isn't que no es easy. fácil, It's pero not easy, but tenemos que seguir todos we have to juntos continue porque all es algo together because radicalmente it's nuevo, something es la radically revolución new, legal del siglo which is the XXI, es la legal evolution. manumisión It's de la the naturaleza. It's Por primera really vez, working es with como cuando nature se liberó as la a being for the esclavitud o first como time cuando when las somebody comes mujeres out of empezamos a tener slavery or derecho, when como women la began to Declaración have rights to Universal. vote Esto es un as movimiento universal rights. This revolucionario, is a pero muy movement, it's a necesario revolutionary movement, porque and it's el so planeta está necessary because colapsando the con planet el is derecho collapsing ambiental. Por tanto, as hay far que as ir a la environmental raíz rights. y And la raíz es so at the equiparar root estos is derechos. El gran really problema, vamos a ver, allow for lo que these hemos rights. So conseguido what es we have que para achieved is this, que la that ciudadanía for esté presente en that the esto, ella va a population might be formar present parte, in por lo this, menos en esta they are going primera to etapa form de los part, at primeros least in that 4 first años, stage, the first del 4 comité de years, within representantes, the Committee of junto con Representatives, un along with representante de la the administración representatives central from y the central otro de administration and la within the administración administration, regional. the regional Entonces, representation. So ellos, they, el gobierno central va a the central nombrar a su government, will titular name y their heads, a su their suplente, igual va a ser en la assistants, comunidad autónoma, and also y as an nosotros autonomous ya community, and estamos, we los were 7 already de la here, comisión the promotora y el 7 suplente. Por people of tanto, el the comité de representantes commission and their estaría. assistants. El So problema, the ahora problem, lo tenemos, pero ya lo now estamos we have this, estudiando but en el comité de we've been studying it with seguimiento, the para que committee of follow-up también so that la also ciudadanía estuviera the citizenship presente. might En be este present. comité de seguimiento está In la this ciudadanía committee of follow-up, junto con la administración it will local, be lo que son together los with the local alcaldes de administration. So todos we, the los mayors of ayuntamientos all ribereños, porque of son the los river guardianes, los communities, más because we are cercanos. the guardians, the Entonces closest ones. aquí So tienen que here, estar representados todos los sectores all of sindicales, the different sectors empresariales, have to be represented, vecinales, the unions, the de businesses, pesca, de ganadería. fishing Y people. aquí And tenemos el problema. O sea, here we have estamos the problem. eligiendo, ya So hemos hecho we're la lista, electing and we've made a list los grandes representantes. of the Claro, great aquí representatives that guardianes van a ser la agricultura the intensiva, guardians will guardianes van a be ser the la ganadería defenders, the intensiva, guardians porque will ellos son be sectores the ones, because económicos. these are Pero economic la sectors idea as es well. que But the convivimos idea con is that ellos when y en we esas share with them discusiones, in these no conversations, solamente, aquí not también están only los ecologistas, aquí are está la there juventud, aquí están ecologists, especialmente youth, reconocidas we las have to mujeres, se lo have dice la literalidad de women, la ley, pero and tenemos that's que according to the bregar law, con but we ellos. also have to Porque deal with all of them, esto es una cosa que because también this la is propia something that economía tiene que darse also the cuenta economy que has to si make a ellos tienen shift. derecho a If explotar, they have el a right to explotado, que es la exploit naturaleza, también tiene and derecho y eso va a exploiting ser el nature, límite nature a su also has the actuar. right. That is Entonces, part of the en este concept. And so in proceso en this el que cada process, sector va a in tener which que each nombrar a sector will uno. have O to sea, todos name los one ganaderos se person. So reunirán, all of the todos cattle people will have to name one. All los of the representantes de la representatives agricultura of se reunirán y elegirán a uno, a industry un have to titular y a choose un one suplente. person and Y a en todo backup. And so in cuando se all, nombren todos, when they name all of these nosotros, people, como la we, comisión promotora, que as está the dentro del promoting comité de commission, representantes, también within the allí va a committee of actuar representatives, vigilando, also we will porque be el watching criterio va a ser because que hayan apoyado we're los going to need derechos to de la make sure that naturaleza. they're not violating rights of nature. Esto no va a ser fácil This y will esto not va be a ser una easy, and lucha, this will be a pero struggle, nuestra but esperanza es our que hope luchamos desde una is atalaya that diferente, we're con struggling unos for a derechos different vision with subjetivos que los reconoce subjective una rights ley that the law y con unas recognizes, voces and with del Mar the Menor que no voices solamente son los of the representantes de las ocean itself empresas, that are sino not just también los representatives of the sindicatos, businesses, but also sino the unions, también la juventud, los also the movimientos youth, ecologistas y entre todos ecological tenemos movements, que and among ponernos de all of acuerdo. us, Luego hay we otro have to comité come que to es an el comité agreement. So this científico, committee is que the ese scientific también committee is en also, esta fase lo estamos haciendo it's más not fácil el easy, where montarlo, que es que it cada might be the easiest universidad, to set up because each sobre todo las que university, mencionamos aquí, son las especially the ones that universidades were que han trabajado ya mentioned, en, los the universities that have worked on en las necesidades del Mar in the Menor. needs of the Esas lesser universidades van a ocean, nombrar un the Mar Menor. representante, pero ese They will choose representante one va a ser un representative, and that investigador representative will be a cabeza de un grupo researcher investigador. who will Y las lead that group. universidades, And the aunque estén
universities, even though they are representatives and research centers siempre pueden for recabar the lesser de otros ocean, they comités always will be able to científicos mayor take información. other Y entre information nosotros from the tenemos que scientific empezar community. esta Among us, we batalla. have to start this battle. Ya para el Now, menos de medio minuto for es un at avance least- importante que yo lo he puesto de It's an manifiesto important ya ahí advance, and I would like to al express Consejo de Ministros y a los to the ministerios que Council están of haciendo el Ministries reglamento and es ministries that are working on this
regulations. La ministra de Transición And the Ecológica, ministers ella of se ha centrado en ecology, la recuperación del she Mar has Menor y ha lanzado has set un as a marco de goal the actuaciones recovery of the Mar Menor para recuperar el in Mar order to Menor, recover con this ocean, this una lesser ocean, cuantía with de dinero a number suficiente para llevar a cabo with las amount of acciones money y con una sufficient acción dedicada a esto. Lo que hemos to subrayado do es this. que And esto what ya we've no es un marco de actuaciones, emphasized esto is es un that this derecho is not just a subjetivo framework, del this Mar is a Menor. subjective Por right tanto, of hemos this reivindicado que en ocean, esa oficina técnica such that queremos estar, we tiene must que estar be la implementación de esta ley implementing this law, 19/2022. Es which decir, hay que entender we have to que el understand derecho a la that the recuperación del Mar right Menor ahora mismo es el to principal recovery derecho of de the los 4 lesser que tiene ocean reconocido. Porque cuando un ecosistema está except enfermo, the lo other primero es rights, because the recuperarlo. ocean Si is no, sick, ¿qué we have derecho a to la vida recover it. vamos a defender? ¿Qué derecho Otherwise, al what kind of right are desarrollo? we going to Y defend? este derecho ya está This implementado. right La is ley no now está hecha para implemented. The irnos a los law is surcos not corriendo, está done hecha para implementarlo. with laws done Entonces, to la idea implement this. So the es que idea is that el propio ministerio entienda the que la ministry recuperación has del to Mar understand that the Menor ya recovery no of the depende lesser de un ocean grupo does not político que depend está on a muy bien, political que group, quiera recuperarlo, ya which no is es un fine, that marco wants de to recover it. actuaciones, ya no es That's una not directiva, their es un framework of derecho action. subjetivo. It's a Y esa es subjective nuestra right, batalla and ahora. this is our battle right now. Gracias, Teresa. Thank you, Sin Teresa. duda, mucho que aprender de la experiencia de No ustedes doubt there's a en lot to learn in Murcia. your En experience esta in misma Murcia. línea, In the Constanza, same en tu line, experiencia Constanza, apoyando in los your procesos de la experience, reforma constitucional en looking at Oaxaca the y la promulgación processes de la ley of en constitutional Panamá, reform ¿cuáles in crees que Oaxaca son los and the principales enactment obstáculos of que the se law in pueden Panama, what do you enfrentar en think are América the main Latina obstacles para el that could be reconocimiento faced de in estos Latin derechos America y qué towards the recomendaciones recognizing puedes of dar these para rights, and superarlos what recommendations could you desde give tu us to experiencia? surpass them Sí, from your gracias experience? Liliana. Yes, Sí, soy thank you, creador, Liliana. creo el movimiento de Murcia. Siempre es un gusto escuchar. I'm very happy to hear the Murcia experience. Bueno, And well, yo pienso que I me gustaría hacer think como dos niveles de, I dos would like niveles de to do reflexión con 2 levels of respecto reflection here a tu pregunta. Creo regarding que en un primer your nivel, question. para In the cuando uno first level, empieza a, por ejemplo, when we generar start una ley, que to es el somehow proceso que vivimos en Colombia, project a law, y like todo the el process proceso que we se va a lived in generar Colombia con and the whole el process that Parlamento. will be Creo que hay generated una with the serie de parliament, I believe cuestionamientos there que is a siempre se series of enfrenta questionings that are por los usually parlamentarios. faced Creo que through muchos the de estos parliamentarians, cuestionamientos tienen que and ver there's many of these con los questionings come cuestionamientos from que normalmente se han vivido, por ejemplo, cuando se issues that adoptaron have been lived procesos como already, los like derechos in al the medio ambiente sano, process los derechos of, humanos, los you derechos know, the mujeres, los rights derechos to de todas las minorías, creo, healthy y que son environment and human rights, que no everything solamente that son has necesarios. come Creen with que hay mining. otros instrumentos que son igual de They útiles say que los that there derechos are de other la instruments naturaleza, that are que hay just as otros instrumentos useful equivalentes. as rights of nature También would be, creo que and they tell us hay that mucho temor, por there's ejemplo, also, de que from my perspective, there's a lot of que no fear sea trasladable, por ejemplo, that it is que no not sea, por ejemplo, transferable, el right? mismo tipo de So, ordenamiento for jurídico que example, the Ecuador, por same ejemplo, judicial que ordering Chile, o que as in sea, que no sea Chile, trasladable la misma, por that it ejemplo, is not transferable experiencia. to the Nos tocó, same por ejemplo, experience. en Chile This is algunos something we've seen. constituyentes In decir, Chile, we por saw ejemplo, that some miedo a constituents adoptar have una misma fear situación que to en adopt the Ecuador same o situation Bolivia, as in como que no entienden Ecuador or que in Bolivia. What son, they don't es really como un marco understand is jurídico that que es this is adaptable a a diferentes usual economías, a framework diferentes that is marcos adaptable to jurídicos different economies, to que different todos los judicial países pueden frameworks of the adaptar countries, that each country could estos marcos adapt jurídicos a diferentes these realidades. judicial Y también frameworks to creo que different hay una parte que realities. también And tenemos que I also hacernos believe cargo that y there's también tenemos que something that is trabajar en eso, something we need es to take care cómo of and work tratar on, de which mostrar is resultados de alguna forma en torno somehow, a los derechos de la in naturaleza. order Yo to sé que es have muy difícil porque hemos these rights pasado of años nature, we need destruyendo la to naturaleza pursue y en putting the los results together. 10, 12, And 14 that años in que hemos either estado 10, 12, implementando 14 esta years normativa that es we've been trying imposible to mostrar implement, resultados is it de possible alguna to forma, show off some pero de alguna forma results? hay And que then that in tratar some way de we ir can generando maybe un try tipo starting de discursos generating para ir a mostrando sort of algún tipo de discourse that will, resultado, ya sea numérico, you know, por ejemplo, estos mapas que show muchos this, académicos están results, mostrando acerca de either, cómo creció el you know, movimiento, figures, la experiencia en diversas numbers, normativas, how has it legislaciones. been Creo according que to the eso different ayuda normatives and muchísimo. different Ese es countries? como That would un help a nivel, lot. el That temor, is yo one creo, level, y
looking at how there's some fear in there that it's not adaptable. And then on the other hand, our continent una filosofía has this extractivista, o sea, una philosophy economía of extractivista y una filosofía an que es más bien extractivist capitalista, y economy eso and es muy difícil capitalist de cambiar. philosophy. And this Y is something very el segundo difficult to nivel, que voy a change. ser muy rápida, es la And the implementación, second que level eso would be es implementation. algo ya otro nivel de This is discusión. something, Creo it's a que la different parte level de of la discussion, adopción puede ser and más it has to do with que la implementación, actually que ya easier to entra talk about adoption como and un then nuevo adaptation, nivel and another one, the de discusión implementation. en torno a eso. This Y creo que level of ahí discussion regarding creo this que discussion la regarding this asociación is de we need to privados, associate públicos, el gobierno private, y sobre public, todo government tratar spaces, de and hacer trying como to estas asociaciones como build these más associations bien that virtuosas are, entre todos los elementos que, you por know, ejemplo, Teresa comentaba de tratar and de incluir a hold todos. virtue to all these elements, try to Creo que include podría all ser la of them clave. that Creo que es muy were difícil, mentioned pero creo que by sin Natalia. incluir a I toda la think it's very sociedad es different, but it absolutamente does involve imposible hacer the que whole los derechos de community, naturaleza and puedan tener una in implementación order real. to Eso. truly Disculpa hold on por rights of nature pasarme. as something that can be implemented. Sorry about that. Gracias, Constanza, de acuerdo. Thank you, Constanza. I agree. Monty. La cosmovisión de los The pueblos cosmovision of originarios, ¿qué indigenous papel peoples, juega en what el is their role reconocimiento de in los derechos de la recognition of naturaleza y de los derechos de los rights of ríos? nature and 3 minutos. rights of Gracias. rivers? In 3 minutes, please. Así como la ciencia, como se ha Well, just comenzado a like in describir la science, importancia de la it ciencia began en to los derechos be de la described, the naturaleza, importance of derechos de los science in the ríos, rights of y nature aún and cada rights of vez rivers. más que estamos And viendo even la more so, conectividad que los we start científicos nos seeing the están mostrando, la connectivity that conectividad. scientists are showing to us, this También connectivity. We also, el derecho the rights, consuetudinario se hace the supremamente importante. Y constitutionary right is por important. definición, And this by es definition intrínseco a la means vida y las it's costumbres de los intrinsic pueblos indígenas to y de life comunidades and locales. indigenous peoples Y and local communities. este So derecho this constitucionario constitutionary depende mucho, right has a lot quiero to decir, do el with or conocimiento depends, it tradicional has va to do detrás, with va como la traditional base knowledge. de este It's kind of derecho like the base constitucionario. of these Y constitutionary rápidamente, rights. And por quickly, ejemplo, I would dentro say, as an de los example, pueblos de la ley within quechua, ¿no? Algunos the principios Quechua de lo que laws, esto significa some of the incluye principles of what this means, el principio de reciprocidad, the ¿no es cierto? principle of Equidad, reciprocity, reciprocidad right? en relación Equity, a la madre reciprocity naturaleza, regarding de Mother Nature, dualidad this también, duality as well, que digamos, que indica que todo tiene un opuesto, que se complementa, ¿no? De equilibrio que se refiere al balance y this is also armonía about de la equilibrium. It has to naturaleza y do la with sociedad, balance sean las ideas de Pachamama, between etcétera, ¿no? nature and Y que este human equilibrio beings, se these necesita notions of Pachamama, and that this balance debe is ser needed. observado al It needs aplicar to el be derecho observed when constitucionario it comes to the y para constitutionary que haya pues rights, este balance, ¿no? Entonces, and so that this ese balance tipo is de actually concepto es muy achieved. importante. So this type of Tal vez, concept is Constanza, quite si te important. acuerdas, o digamos, And maybe, dentro de la Constanza, you may cosmogonía de los remember pueblos within the Cucama del Marañón, cosmology en of the donde Cucama peoples in existe Marañón, there is this un caso para pedir derechos al case río Marañón. to request Digamos, varios de los rights for the argumentos, el Marañón River. contexto Many of the arguments and the de las context comunidades, of the dice communities así, dice el say reconocimiento del río Marañón y sus the afluentes como sujeto de recognition derecho por of the parte del Marañón juzgado River as a subject debe of ser rights. protegido especialmente en atención It al has valor to be espiritual que tiene protected, este río para los attending pueblos the spiritual indígenas en value general this y de river manera has for especial para indigenous el people pueblo in general, indígena and Cucama. specifically Y hay for the mucho más, Cucama pero peoples. solo para And contarle, there's por much ejemplo, more, la but vida just to let you de know, ellos, a mi their entender, lo lives, que me cuentan, to que my nos understanding, cuentan, from y what lo que it's been está shared with me, escrito, ¿no? what Es they de have que shared la and what vida is written already is that de las life, poblaciones de los pueblos de la nación Cucama the está, population digamos, of the encima del peoples of río the y abajo Cucama del río. peoples, it's Hay una up the interacción, river and un down the interactuar river. que There is tiene an que ver con la vida y interaction, la this muerte, pero interacting tiene that que has to ver do con with el life ser, and death, con el but it also has existir, to do ¿no? with Y claro, being por and supuesto, también tenemos existing. dentro And of course, we also un have concepto de the Pachamama, ¿no? concept of Que Pachamama as reconocido por well, muchas that is culturas recognized by tradicionales, many traditional tal vez de cultures, más conocido que maybe otros. more Y known también than quería others. mencionar, por ejemplo, en el And caso the de other thing I wanted Anchicaya, to que mention es when it un came to río the en case of Colombia, Chicaya, which cuyos is a derechos han river in sido Colombia, violados,
which its rivers have been actually violated, and the Afro-Colombian communities are requesting the recognition of the rights of these rivers, and we hope to have that ruling soon. But also, this is something else, right? This connection that exists between communities, its dependency, its relationship with biodiversity, and o sea, ya ni siquiera hay carreteras, o sea, está well, todo there isn't any roads. Bien diferente, ¿no? Pero las represas han afectado el fluir del río, etcétera, y la contaminación por lodos, etcétera. And of course, the entonces ellos acuden a su relación so they go and reach out to the relationship they hold with human nature. Su sobrevivencia, el río como quiera, and it's survival, right, as the river contributing to their survival. And this continues to be accumulation that happens through the legal actions. And this is something really interesting too, when it comes to the ruling, like for example in India, that to me, it just seems incredibly beautiful when you see, you know, the judge, men or women, that recognizes the importance that the Yamuna, para la vida the Gang River, the importance that it has for all peoples of India, and how even more so with the ruling defending the glaciers in Himalaya. Cumple una función muy importante espiritual para el pueblo a spiritual function for the peoples of India. Gracias. Thank you very much. Gracias, Monty. Bueno, Rizwana. All right, Rizwana. Entendemos lo difícil we understand how difficult it can be, this implementation of these rights, especially when it has been recognized for all rivers. So just briefly, because we only have 9 more minutes. And then we're going to have a question for Daniel. How is this being faced in Bangladesh today to be able to fulfill the ruling on the Turak River? 3 minutes, please. Thank you very much. See, we operate in very different political contexts from USA and also from the South American Latin countries like Ecuador. It's a very different political reality. So it's important to note that we still have some judges in the system. We talk about right of river and right of nature. In our constitution, unlike Ecuador, we don't talk about right to nature at all, but we have amended the constitution to describe environment as a duty of the state for the present and the future generation. So I think it's very important even to take an anthropocentric view to say that people have right to environment, because when I have right to environment, then my right to environment centers around rivers, centers around forests, centers around hills, centers around oceans and seas. But in most constitutions in South Asia, we don't have that constitutional recognition of even people's right to environment, not to talk about right to nature itself. So the political scenario is different, and one has to really understand the place of people in politics. So while with the development wash, all the environmental commitments in laws, in constitutions are being undermined, one very positive impact of the judgment has been the strengthening of local movement all around Bangladesh, in all 64 districts, that are demanding protection of the local rivers. So this has acted as an empowering tool for the communities to demand protection of their own rivers. And the other positive thing is that the Supreme Court of Bangladesh, which is the appellate authority, has not stayed this judgment, which means that this as a notion stays in the
legal arena. And with these community movements and with more vibrant community movements, I think we will be able to really reach national consensus on the protection needs of rivers, may not be on right to nature or right of rivers, but the fact that rivers need to be protected. And this can then be reflected in our other movements for protection of forests and tribal people and indigenous people, so on. Thank you very much. Gracias, Thank Rizwana. you, Y Rizwana. bueno, para And, finalizar, to finish, y trayendo a colación pues lo que Monty y Rizwana nos since han Monty contado, has asked if recuerdo pues la remember cosmovisión de los maoríes, reminding el us río of the soy yo soy cosmovision el río, o sea, of algo the cosmovision, the indigenous extremadamente cosmovision divino that I am the para river. This is reflexionar, very para important to impregnarnos de reflect, todas to really estas ideas. imbue us with Y these en India, bueno, ideas. se sigue avanzando. And Este año la Corte Suprema del Estado de as far Madras as the reconoció a la madre Supreme Court naturaleza of también como un Madras sujeto de also derechos. ruled that Damien, the en river un is subject to rights. minuto, Damien, in 1 minute, te queremos Daniel, contar que en el we would like you proyecto to que tell us that in estamos the project that impulsando en Colombia, we're putting forth in queremos Colombia, crear un we sistema would like to nacional de create a protección de national ríos para system of reconocer pues river estas protection características to especiales de algunos understand de these special ellos. Ya en tu characteristics. And one of exposición them, nos if adelantabas you que could si please bien no speak about reconocen that it's derechos como tal, recognizing como the el valor rights as intrínseco such de and the ríos y intrinsic ecosistemas, value pues of sí rivers and pueden llegar a ecosystems, if constituir they can una become forma de defensa y constituted as a form protección. of ¿Qué defense and opinas protection. What sobre do you que think about tratemos de that? Then what should we implementar try una to especie de implement sistema en Colombia a kind of system in con Colombia algunas with características some of similares, the pero similar en un characteristics, contexto but muy in a colombiano y muy context that is very desde Colombian and very enfatizar en el derecho to al libre emphasize the flujo, el rights caudal to ecológico the y estar rights to libre free de flowing of the river contaminación. and also be free of pollution. Thank you, Liliana. So I'm not an expert on Colombian law, but so I am really speaking from my own expertise in the United States. You know, I think one of the biggest challenges that we have in the U.S. is the courts are very deferential to both other branches of government, to both the Congress in the language that it uses when it passes laws, and to the executive branch agencies that enforce and implement the laws. And so I think often our biggest challenge is convincing those entities to support what we are trying to accomplish. It's one of the biggest challenges we have in the United States. And another major challenge we have, of course, is I think I would call it fear that industry has of change. That industry generally likes predictability, and industry is going to oppose anything that they think is going to make business less profitable, or their efforts to do projects take longer. So I imagine that these same dynamics are at work in most places, not just in the United States. So I think, for example, in the United States, I think our primary goal, because we have these challenges at the federal level, I think that the most likely place we're going to be able to see change and start to make change is at the state level. Because states can pass laws, can amend their constitutions without much interference from the federal government. And for example, with the Clean Water Act, states are allowed to have more stringent requirements than the federal government does. And the federal government has to respect those. So the federal government sets the floor, but not the ceiling for how protective states can be. So I really think this has to start at the local level, and that's where we can really start to make change. Again, I don't want to speak to the best strategies to do things in Colombia, because I don't want to assume
that the Colombian system is the same as the US. I'm sure it's different in myriad ways, but I think it's probably a universal answer to say that that we start at the grassroots and make changes in local laws, whether you're starting at the county or the state level, and eventually we can push those changes up to the federal level. Gracias, Daniel. Thank you, Daniel. Finalmente, Finally, en la era del antropoceno, los in the derechos Anthropocene de la era, naturaleza y de los rights of ríos, nature como un and nuevo rivers paradigma legal, are, se as a erigen legal como el paradigm, camino a seguir en are medio a good de la path to crisis follow as planetaria. far as the Es planetary imperativo crisis. que la It's humanidad imperative that cambie humanity su forma de changes pensar, its way of cambie su thinking, relacionamiento con la also its naturaleza y relationship with podamos nature, trascender and that como we can especie transcend as en a un species planeta con in the infinitas planet formas de with vida. so many Y ways, como so many forms of lo life. dijo Grant And Wilson del as Ross Grant Center, la Wilson said, evolución legal the no legal podrá ser evolution posible would not be sin una possible without evolución cultural. a cultural evolution. Estamos justo a We tiempo are para right in time now finalizar. to end. Realmente ha sido Really, truly, it's un been webinar a enriquecedor. very Nos enriching webinar. quedó faltando tiempo We haber really need more podido time to be able tocar to otros tópicos, pero sabemos touch on other que topics, but we vendrán know that nuevos there will espacios be new y spaces that will arise, and definitivamente hemos definitely aprendido we have mucho learned de so todos much nuestros from all of panelistas, our de su panelists, experiencia y of su their experience, conocimiento their en estos knowledge temas in these y topics, and definitivamente nos definitely inspiran para they seguir inspire us adelante to en continue esta lucha. forward in this struggle. Muchísimas gracias a Thank you todos so nuestros much panelistas to y all antes of de our panelists. finalizar, And before si ending, alguien if quiere, anybody would like alguno de to, ustedes quiere any of you would like to mencionar algo mention something, para finalizar, just to end, adelante, Teresa. please do. Teresa? Creo que es una idea I think que it's an ha estado en el idea substrato de todos y es that importante. is Yo so creo important. que I think that como todo esto es nuevo, debemos since all of this is new, demarcarnos de we un need derecho to ambiental mark it from que an ha sido environmental right cómplice that has been an del accomplice of modelo the que tenemos que da model that we prioridad have right now, a las where the corporaciones priority como is sujetos de derecho corporations y como as personalidad subject of jurídica y que right no ha and as a conseguido darle legal derecho a la personhood, naturaleza and we have y to que, consider aunque rights es of importante nature, la and ley de even though it's protección, no han important conseguido that su fin, we que es have proteger not la naturaleza. Por tanto, continued with the rights of dentro de nature. la filosofía And del as such, derecho, que nos the encargamos subject of rights de that investigar no solamente el nuevo we are modelo researching as a new jurídico, model, sino el a new lenguaje. legal Yo creo model, que es but muy rather the importante language. I hablar think ya that de is so derecho important to speak about ecológico para ecological rights diferenciarnos del derecho to ambiental. No es que el derecho differentiate ambiental from haya estado mal, environmental rights. ha It's sido not un that paso, pero environmental un rights paso is wrong. It's ineficaz been y no nos podemos step by permitir step, el and we lujo de cannot seguir en esa allow misma the luxury of dinámica. Por continuing in the tanto, same todas las dynamic. And as críticas que such, nos all vienen of the desde la doctrina criticism that comes jurídica a as los far as derechos de la legal naturaleza nos rights for vienen rights of del nature, derecho this ambiental, comes from que the rights ha of sido acogido sobre environmental todo por el rights. derecho And administrativo so y siguen en la idea is del an dominio administrative right, and público. it La naturaleza continues no es de nadie, as something ni el public. This dominio belongs to público ni no el one, and dominio public privado, y siguen en domain dominio and público y en el private right dominio privado, and private mercantil, is still looking civil. at it as Por a tanto, creo que es muy merchandise, as importante a lo marketing. que So it's so estamos todos aquí, important empezar a that we pensar en un all derecho begin to ecológico think in an que se ecological diferencia right, al derecho which is ambiental, en que parte de que la differentiated from naturaleza environmental tiene rights, that derecho. nature Y por has its tanto, own ese right. cambio, And as como such, decís this vosotros, de change, mentalidad, that's why I'm saying lleva a it's a un change of cambio de modelo de mentality. justicia a It's un a cambio model de of teoría de justice to justicia, a a un change of cambio the theory of de justice, figuras to a change jurídicas y de of relaciones legal figures jurídicas y a un and cambio legal que afecta relationships, and it's a también a change that otro also modelo de affects economía. another model of an Entonces economy, creo que another el different derecho, economic empezar a model. And hablar de so derecho when we ecológico start como to que se speak about an centra en el ecological rights ecosistema y en que el based ser in humano no es ecosystems ni and that human superior ni beings diferente al is not ecosistema, superior nor sino different una from the pieza que es ecosystem, but rather it responsable starts del momento by del being antropoceno, responsible es decir, de poner al límite a from los as seres far as humanos, the con lo cual Anthropocene area. yo creo que con So eso as vamos a such, avanzar I don't mucho. think we will advance very Es mi much. propuesta. That's my proposal. De acuerdo. Okay. Realmente como abogada me Agreed. dejas And as mucho a model, en qué it pensar. really leaves us so much to think Gracias. about. Thank you. Nati, tú hayas alzado la Nati, mano. Sí, Liliana, solamente quería yes, I just wanted agradecerte a ti y to a todos los add compañeros y compañeras que and estuvieron thank aquí. all Creo of que the lo people who are importante es present here. I alzar la think the voz y este important thing compartir. is to raise our Tuve la voices and suerte to de poder share. I estar had the luck to be able to be con with María Teresa y con Maria Constanza hace Teresa and with hace menos de Constanza un a mes en month ago, Italia. Tuvimos little un less than a encuentro month de ago in Alianza Global Italy por los Derechos de in la the Naturaleza. gathering of Y rivers quería and solamente nature. And I invitarles a just quienes wanted to no invite estén you all todavía como that parte de la Alianza Global a as hacerse far as the miembros, porque lo que Alliance, buscamos
es justamente difundir más el mensaje, que llegar a más gente, inspirar a más personas para que lleven el derecho de la naturaleza a sus ordenanzas municipales, sus constituciones, sus ecosistemas. Entonces creo que mientras más unidos estemos, mientras más podamos difundir estas maravillosas historias, mientras más podemos seguir inspirando, es mucho más importante. Entonces solamente quería hacer este llamado a ser parte de esta alianza, a juntarnos, a seguir compartiendo estas buenas noticias y seguir inspirando. Creo que es un momento que necesitamos estas inspiraciones y realmente escuchar todas las historias que hemos escuchado hoy. Espero que para alguien que no haya escuchado antes de los derechos de la naturaleza le clave ese bichito importante, ¿no es cierto?, de que hay una esperanza de una transformación posible y que definitivamente los derechos de la naturaleza son ese paradigma diferente que estamos buscando. Gracias, Liliana, por la invitación. Thank you, Liliana, for the invitation. Nati. Thank you so much, Nati. Sí, rápidamente, muchas gracias de nuevo para todas y todos. Y Sensat Agua Viva, representantes de guardianes del río Atrato y otra institución van a estar organizando un webinar sobre guardianes y guardianas. Eso va a ser noviembre 24, todavía se está cuajando todo, pero las personas que se han inscrito aquí recibirán invitación y bueno, y por favor compartan. Y se trata de construir, estamos construyendo, si estamos hablando de transformación, ¿no?, de otro paradigma, etcétera, estamos construyendo y es de esta forma que lo hacemos. Gracias. Gracias, Monty. Thank you, Muchas Monty. gracias a todos. Thank you so much Mis to everyone. respetos. Respect to everyone. Que tengan un have a really excelente resto de día. wonderful rest of your day. Gracias, Thank you amigos. so much, friends.